and good evening. Rinpoche gửi lời chào đến toàn thể đại chúng. And then I hope you all are well. Today I am going to talk about Vajrasattva, some teaching about how to practice. At the same time, oral transmission Lung I will be giving on this session. Tôi hy vọng rằng là tất cả đại chúng vẫn khỏe mạnh. Và hôm nay thì thầy sẽ giảng giải một chút về Kim Cang Tắc Đọa, cái cách chúng ta nên tu trì Kim Cang Tắc Đọa như thế nào, cũng như là sẽ khẩu truyền câu chú của Kim Cang Tắc Đọa cho chúng ta. So this reason is because many of my students that they like to do for the my this coming birthday, for long life, this sort of things they have decided, and they decided to recite to just kind of like dedicate to me. So then there are many of you who have not received oral transmission. Then I thought it's very important to have the oral transmission, and then also the explanation teaching how to visualize, how to think during the practice. Thì cái nhân duyên để chúng ta có buổi chia sẻ pháp thoại và khẩu truyền hôm nay đó chính là cái dịp sắp tới sinh thần của Rinpoche. Thì các học trò của thầy trên khắp thế giới thì mong muốn sẽ tích lũy câu chú của Kim Cang Tắc Đọa để hồi hướng và thỉnh cầu thầy trụ thế dài lâu. Thì trong số những người mà muốn tích lũy đó thì có thể sẽ chưa thọ nhận khẩu truyền, cho nên là thầy nghĩ rằng là sẽ tốt nhất nếu như mà chúng ta thọ nhận khẩu truyền. Và đồng thời thầy cũng sẽ giảng giải một chút về cái cách thức mà chúng ta nên quán tưởng như thế nào khi chúng ta trì niệm, để chúng ta tích lũy cái tâm của chúng ta thời điểm đó nó cần phải như thế nào. Now I teach about the explanation teaching here, but I still think that to do very detailed Vajrasattva teaching, we need more time. Then you all need text. We need to do very proper way, because Vajrasattva practice is very important. You know why? Because the practice of Vajrasattva is the purification practice, right? So purification is one of the most important part of Dharma. Yeah. So therefore, this practice is kind of like the one that is, without this practice, there is not much other. Without this, there is not complete with the Dharma there, right? So therefore, and also it is very powerful. Why? Because purification. Why we are already here? Why we are not Buddha? Why we are confused and suffering? And all due to reason is just because we are not pure. We are impure. We are lost. We are confused because of countless previous life, habitual tendencies, negative karmas. Due to the habitual tendencies, then we accumulated. Unknowingly, we accumulate all the negative karma. Then that, therefore, we have accumulated the, negative karma. So therefore, we are here as sentient beings who suffering, who has lost, confused, right? So we are not Buddha yet, right? Even though there is a Buddha, we have the Buddha nature, but we are lost again, right? Then that reason is only one. There's, because we are impure, right? Buddha is enlightened, free of all these, thoughts and emotions and all, because Buddha is pure, no negative karma, right? So therefore, purification practice is very important. Ở đây thì thầy sẽ giảng giải một chút. Thì thực ra thầy nghĩ rằng là nếu như mà thầy đi vào trong một cái bình giảng chi tiết về pháp hành Kim Cang Tắc Đọa thì sẽ cần rất là nhiều thời gian, và ngoài ra là chúng ta sẽ cần có nghi quỹ cụ thể, rồi còn phải đi giảng giải và chi tiết vân vân. Nhưng mà tập trung thì pháp hành Kim Cang Tắc Đọa là một pháp hành rất là quan trọng, bởi vì pháp hành này liên quan đến việc tịnh hóa nghiệp chướng. Mà đối với lại người tu thì tịnh hóa nghiệp chướng là một trong những cái điểm có thể gọi là trọng yếu nhất của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật càng ngày càng mai một, tức là từ thời Đức Phật truyền pháp cho đến nay thì giáo pháp đã bị tổn thất đi rất là nhiều rồi. Cái phần này nó phản ánh cái nghiệp chướng của hữu tình càng ngày càng nặng nề. Và sở dĩ mà cái việc tịnh hóa quan trọng thêm một điểm nữa là bởi vì
nếu như mà chúng ta vẫn còn nghiệp chướng, nếu như chúng ta vẫn còn những cái mà chúng ta gọi là tập khí sâu xa, thì chúng ta vẫn cứ mãi vô minh, rồi từ cái vô minh đó chúng ta lại tạo thêm nghiệp, tức là nghĩa là nghiệp chồng nghiệp, rồi như vậy thì chẳng ngày nào mà chúng ta mong ra khỏi cái nghiệp đó, chẳng lúc nào mà chúng ta thoát được khổ. Cho dù chúng ta có biết rằng là bên trong chúng ta có một cái tánh Phật, bên trong chúng ta có một cái tánh giác, nhưng mà rồi chúng ta vẫn bị kéo về cái con đường lầm lạc. Tất cả mọi thứ nó chính là do nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày. Sở dĩ Đức Phật được gọi là Phật bởi vì ở nơi người chẳng còn có một chút nào được gọi là nghiệp chướng nữa. Đức Phật là một bậc đã hoàn toàn thanh tịnh, đã hoàn toàn không còn bất cứ một cái dấu tích nào của nghiệp chướng nữa. Yeah. So, but here, if usually when we did do the Ngondo teaching, the preliminary teaching, always Vajrasattva comes there, and also those who have completed the first Ngondo, first preliminary, the practice of refuge, then that the second is the Vajrasattva practice. So those who have not done the first Ngondo usually does not give the long or transmission like that. But here, I think, since many of you request, and I think we need a lot of purification, that is for sure. So, and then I think it's okay. So we'll do that. Thực ra khi chúng ta tu trì về ngôn rô hay còn gọi là tiền hành pháp thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái phần được gọi là sám hối nghiệp chướng, tịnh hóa, kim cang tác đọa. Tức là chúng ta sẽ có những cái phần đầu tiên đó là quy y. Thì khi mà mình quy y xong rồi thì mình sẽ đến cái phần gọi là sám hối nghiệp chướng, đó chính là kim tác đọa. Thì thông thường những cái người mà họ chưa xong cái phần thứ nhất, tức là phần quy y, thì thực sự là họ sẽ chưa thể nào mà họ đến được cái phần thứ hai, đó chính là sám hối nghiệp chướng. Tuy nhiên là ở đây thầy nghĩ rằng là cái việc mà tịnh hóa, cái việc mà sám hối nghiệp chướng, nó là một cái công phu quan trọng của người tu, cho nên là thầy nghĩ rằng là cái việc mà khẩu truyền cũng như là giảng giải cho chúng ta nó thực sự cũng là cần thiết. So now Vajrasattva practice, there are maybe whenever first thing when we say Vajrasattva practice, people usually think about reciting the 100 simple mantra, and maybe they think of the image of Vajrasattva, maybe the thanka or statue, something like that. These two things comes up in the mind, and also some practitioner recite mantra, and like that. Even though like the practitioner who do maybe like Vajrasattva visualization, their visualization, something like that. But here, most important Vajrasattva practice is most important thing is the 4 powers. That is very important to understand. Khi chúng ta nói về kim cang tác đọa thì thông thường ngay khi mà nghe kim cang tác đọa thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chú trăm âm, tức là bát tự minh chú, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến tôn ảnh của kim cang tác đọa, tôn tượng của kim cang tác đọa, hoặc là tinh thờ kim cang tác đọa. Một số người hơn nữa thì họ sẽ nghĩ về việc là trì niệm chân ngôn rồi quán tưởng vân vân. Tuy nhiên khi nói về việc mà chúng ta thực hành pháp, tu trì pháp kim cang tác đọa thì quan trọng nhất đó chính là 4 cái năng lực. 4 năng lực này là thiết yếu chúng ta tu trì. Yeah. So what are the 4 power? Is this first in Tibetan we call the first is the BENDZI. That means the first power is that the visualizing that image or like that, yeah. And second is the second, maybe we should say, second is the whenever we purify, we always need to understand, we always need to recognize all the negative karma. That is very important, right? When we say we have accumulated bad karma and we do purification, that is not enough. It is very important to remember those, right? We have to remember those. Now see, when I say remember those means, when we talk about negative karma, we have accumulated negative karma countless lifetime previously, past lives, countless lifetime, countless negative karma. Due to that reason, we are here, right? So now, see, when I say you have to remember, recognize them,
then how we will know about our past lives, these negative karmas? It is impossible to know, right? But this life, I think we can know, right? If you think really deep, carefully, right? I think we will understand from when very childhood until now. So we think how many negative karma we did and how many good deeds we did before. So when we look back, we recollect our memory, then we, how to say, try to remember those. And when you remember, see, now it's very important. This point is very important to, whenever we do purification, very important things that we really need to know or realize what is negative karma. That is very important. So during this 4 powers, one of it, before going through this 4 power, first is, I think, very important to understand what is negative karma, right? We really need to realize that. Thì 4 năng lực này là gì? Năng lực thứ nhất thì ở trong tiếng Tạng là tên gì tốt, có nghĩa là những cái hình ảnh mà mình cần phải quán tưởng. Tuy nhiên là cái điểm thứ hai, thầy nói ở đây nó lại là một trong những cái điểm quan trọng nhất trong 4 điểm này. Nó chính là thừa nhận nghiệp chướng. Chúng ta thừa nhận nghiệp chướng có nghĩa là mình ý thức được và mình thừa nhận rằng là mình đã gây tạo nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến ngày hôm nay. Thông thường khi mà chúng ta tu những cái sám pháp á, chúng ta tu như vậy nhưng mà chúng ta hay quên cái việc thừa nhận. Tức là trong khi cái việc thừa nhận nó rất là cần thiết, cái nghiệp chướng này của chúng ta nó sâu dày, nó chính là từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Mình tạo biết bao nhiêu nghiệp tội rồi mà mình lại không bao giờ mình chịu thừa nhận cả. Mình còn dính mắc ở trong luân hồi, mình còn là một phàm phu là bởi do cái nghiệp chướng sâu dày của chính mình. Cho nên là mình phải thừa nhận. Có thể rằng là mình không nhớ rằng những cái đời trước, vô số các đời quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp chướng gì, nhưng mà ít nhất là trong cái đời này mình tạo nghiệp chướng gì thì mình phải cố gắng mà nhớ lại, mà thừa nhận. Từ ngày mà mình còn bé cho đến tận bây giờ, mình làm được cái gì tốt, mình đã làm cái gì xấu, mình đều phải thừa nhận hết tất cả. Mình phải cố gắng nhớ lại và thừa nhận một cách không che giấu. Mình biết rằng là mình đã tạo nghiệp gì và tạo như thế nào. Cho nên đối với là một tu sám pháp thì thầy tin rằng là cái việc thừa nhận nghiệp chướng đó là một trong những cái điểm quan trọng nhất. Phải thành thật, phải thành khẩn, tự thừa nhận với bản thân mình về tất cả những nghiệp chướng mà mình đã gây tạo. Yeah, so what is the negative karma? So negative karma is from our negative karma action through, it commits through body, speech, and mind. The negative karma accumulated by our body, speech, and mind, right? So maybe in the generally we will know that from the body, like killing, harming, stealing, sexual misconduct, these are physical body, negative karma. And speech, from the speech we have harsh speech, lying, gossip, idle, and this sort of things, or these speeches are negative karma. Then from the mind, of course, the mind is the most powerful here. To commit negative karma is all due to the mind, right? So our mind, then from mind, of course, we have napsim, nefsim, lokta. Naksim, nefsim, lokta. Naksim means to having a kind of thought, the wrong, to harm others, wishing others to get hurt or harm or destroy. This sort of bad intention, right? Bad intention like that. Then envy. Yes, when someone has this something, then also there are many from the mind, all the negative karma that to harm others, countless thought comes in our mind, right? And then also then you see anger, hatred, attachment, everything, all this comes from our mind. Then here, most important negative karma from our mind, one of the most dangerous or most serious is that is the wrong view, right? In the teaching say wrong view. Wrong view does not mean that
Of course, wrong view can be explained in many different ways. It can go into many deep, right? And for example, like a view is sometimes, yeah, you have Madhyamika view, Dzogchen view, or Mahamudra view. There are many views, and when you don't understand that view is also then wrong view, something like that. But here, if we explain generally, basic here wrong view is not knowing the reality, right? Not knowing the truth or the reality, that is wrong view, right? And here again, if I explain very well, if I try to really clearly explain about this, then wrong view is not understanding or not accepting the cause and effect, the law of karma. So that is wrong view. So you can see all these actions, body, speech, and mind, all the thoughts, all the actions, whether this is to harm others and also harm yourself. So all this considered to be negative karma. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là nghiệp chướng là gì. Nghiệp chướng là những nghiệp ác mà mình đã làm bằng cái hành vi của mình, đã nói và đã nghĩ. Chúng ta hay gọi là nghiệp chướng từ thân, khẩu, ý sinh ra. Chẳng hạn như nói về thân nghiệp thì chúng ta có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Về khẩu nghiệp thì chúng ta có nói dối, nói lời thô ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô nghĩa. Còn tâm thì sao? Khi mà mình nghĩ về cái tâm nghiệp của mình hoặc là cái ý nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái hành vi trên, tức là chẳng hạn như sát sinh, trộm cắp, rồi nói dối, vân vân, tất cả nó đều bị dẫn dắt bởi ý nghiệp của mình, dẫn dắt bởi cái tâm nghiệp của mình. Cho nên nó chính là cái điều khủng khiếp nhất. Thì ở trong tâm của mình nó sẽ có những cái trạng thái, chẳng hạn như là tâm sân của mình. Tâm sân thì là cái tâm mà kiểu như mình thích tổn hại người khác, mình giận dữ với người khác. Rồi tâm đố kỵ, thấy người khác hơn mình hoặc là có cái gì đó họ hay hơn mình thì mình sinh ra cái tâm đố kỵ, mình ghét với họ, vân vân. Có rất là nhiều những cái trạng thái về ý niệm. Tất cả mọi cái ý niệm tổn hại chúng sinh đều từ tâm của mình. Tất cả mọi cái ý niệm ghét bỏ, thù hằn nó cũng chính từ tâm của mình. Cho nên ở trong ba nghiệp thì ý nghiệp là đứng đầu, ý nghiệp là nghiêm trọng nhất. Thì ở trong số ý nghiệp thì chúng ta sẽ có tà kiến. Tà kiến thì có rất là nhiều cách để chúng ta giải thích. Khi mà mình nói về kiến, cái chữ kiến ở đây có nghĩa là cái cách mình nhìn nhận, cái nhận thức của mình, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tri kiến, chẳng hạn như là tri kiến đại viên mãn, tri kiến đại thủ ấn, vân vân. Nhưng ở đây tà kiến có nghĩa là chúng ta không ý thức được, chúng ta không nhận thức được về bản chất thực sự của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Tà kiến đồng thời là không thừa nhận, là chối bỏ về nhân quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi hành vi, tất cả mọi lời nói, tất cả mọi cái ý niệm mà tổn hại bản thân mình và người khác, nó đều đến xuất nguồn từ cái tà kiến. So then so here very important to understand the negative karma, right? So then now when we understand really realize what is negative karma, then when we look back, right, maybe we can go back, if we can possible, go back to our childhood time, to until now how many negative karma I have committed. So we can, I think we can remember, because sometimes some harmful things that we can't forget, right? We can't forget. We will remember that sometimes we do something, maybe we might not, who knows, but some people who have, maybe not harm, like killing, right? Of course, nowadays, if we do killing, then we are already in the jail. But then maybe sometimes beating, and sometimes see physical body, any kind of acts, all this, right? So we can remember. Then speech, Then from the speech is very, very, very easy to say bad words to anyone whenever someone gets angry, and then say to someone to something bad, harsh words that really hurts other people. So we can think, sometimes intentionally, sometimes unintentionally, something come out from the mouth, then that hurt other, So these sort of speeches, what kind of speeches? And, like these kind of, we can remember that. Then from the mind is really difficult to remember, right? But sometimes if you get very angry, you may remember, right? And if you have so cunning, very cunning, that kind of thought, like, for example, when you, like, for example, like our animal,
enemy. So think that wishing really from the deep down from your mind, thinking that that person be fail or unsuccessful, this kind of thing, like wishing not get good business, not get good career. Sometimes, in thought comes like that. So these, we try our best to recollect them, from our past experience in this life. Like I said, the past life, we will not know, right? But this life, we will know. We try to remember, and not just that. Then within months, this month, within this year, within a few months, any act, try to think. Then slowly, within 24 hours, within the day or two, like that, you think, and not just that. Every morning you try to get up and try to think, right? What thought arises in our mind. So this is the practice to recognize, because if you don't have awareness, if you don't have this kind of awareness, then we will actually not be able to, all the negative karma, like I said just now, sometimes intentionally, sometimes unintentionally, right? So most of the time is unintentional, most of the time. So if we really recognize, if we really put awareness in our mind, sometimes we can change that. Sometimes we can really, overcome that. Sometimes we can stop that, right? If you really have that kind of practice. Cho nên là khi mà chúng ta đã hiểu được về bản chất của ác nghiệp rồi, đây là cái điều rất là cần thiết. Khi mà mình đã hiểu rồi thì mình sẽ nhìn lại và mình sẽ nhớ lại xem là từ nhỏ đến bây giờ thì mình đã làm những gì. Thì thầy tin là mỗi người trong chúng ta đều có thể nhớ được, chứ không phải là không. Có thể là người khác không biết, nhưng mà mình là người rõ nhất. Có người thì phạm sát nghiệp, thì có người thì phạm trộm cắp, có người phạm tà dâm, thì có những cái tội mà theo cái quy định của pháp luật hiện hành thì chúng ta sẽ bị tống vào tù, vân vân. Còn về khẩu nghiệp thì chúng ta đã có bao nhiêu lần chúng ta nói dối người khác, bao nhiêu lần chúng ta nói những cái lời xấu ác, những cái lời mà tổn thương người khác, cho dù là mình cố tình hay là mình vô ý, vân vân. Còn nói về ý nghiệp thì chúng ta phải xem là đã bao giờ mà mình khởi những cái tâm như sân hận hay là chưa. Có bao giờ mà mình trong một cái ý niệm giận dữ nào đó, bởi vì mình quá giận dữ đi, cho nên là mình mong rằng là người khác phải chịu khổ, người khác sẽ phải thất bại, người khác sẽ không thành đạt trong cái công việc của họ hay là chưa. Những cái điều này mình phải thành thật mà nhớ lại. Chúng ta có thể rằng là những cái đời trước thì chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta không có nhớ lại. Nhưng mà những cái việc trong đời này thì mình là người rõ hơn ai hết. Mình phải biết, mình phải nhớ những cái việc mà từ nhỏ đến giờ mình đã làm. Rồi cái việc mà năm ngoái mình đã làm, năm kia mình đã làm, tháng trước mình đã làm, tuần trước mình đã làm, ngày hôm qua mình đã làm, vân vân. Tất cả mọi cái thời gian đó chúng ta là người rõ hơn ai hết. Chúng ta cần phải kiểm tra lại, chúng ta nhớ lại và thẳng thắn thừa nhận với bản thân mình. Nếu như chúng ta không biết tự thừa nhận thì bao nhiêu ác nghiệp, như là thầy đã nói, cho dù là mình cố tình hay là mình vô ý, thì sẽ chẳng thực sự được tịnh hóa, chẳng thực sự được thay đổi, chẳng thực sự được chuyển hóa, hay không thể nào có thể ngừng lại được. So like that, we need to really important things, recognize, understand really what is the negative karma. Sometimes we fail in this. If we fail in this, if we really go deep into committing negative karma, what is negative karma, then sometimes, just recite, not much benefit. Because here, when we talk about the 4 powers, it is very important to feel that guilt, You need to have that feeling of shame, guilty, this sort of remorse. This is very important. All these 4 powers all belong, all like that. These are all like that. So you need to really feel guilty inside. You have to feel shame, like that. Cho nên là cái việc mà chúng ta chân thành thừa nhận nó rất là quan trọng. Nếu như mà mình không hiểu được nghiệp ác là gì, không thể hiểu được nghiệp chướng là gì, và không thừa nhận những cái ác nghiệp của mình, thì chúng ta tụng chú bao nhiêu cho đủ. Cái mấu chốt ở đây luôn luôn phải là thừa nhận, phải là thống thiết, phải thiết thực, phải thực sự cảm thấy rằng là xấu hổ với chính những gì mà mình đã làm.
So now we go on to this 4 powers. So 4 powers here in Tibetan, we say, in Tibetan language. First is Tenjitok, Sunjinbitok, Nyemba then Tenjitok, this 4. Yeah. So here 4 powers. So first, as I mentioned earlier, here these yeah, so first Tenjito, which means maybe I'll explain again. Just now I tried to explain which, but now here again I will do. First is the Tenjito. Tenjito means the power of support, or it's kind of like a structure. The first. Thì thầy sẽ quay lại với là 4 cái năng lực. Thì lúc nãy giờ là thầy đang giảng giải cho chúng ta về nghiệp chướng, cũng như là cái việc mà chúng ta phải thành thật thừa nhận về cái nghiệp chướng của mình. Thì quay lại 4 cái năng lực này thì thầy sẽ tuần tự giảng giải cho chúng ta. Thì đầu tiên đó chính là năng lực của hỗ trợ, hoặc là năng lực của phương tiện. Then second is called Sunjinbitok. So Sunjinbitok means top means power. Sunjinba means now is to power of remorse. That is the second. Năng lực thứ hai thì là Sunjinbitok, thì năng lực này được gọi là năng lực của thống hối. Then third is the Nepala. This is what in Tibetan word, but here in English is called reverse or turning away from the action. Yeah. So this is turning away or reverse. That's the word here. Và năng lực thứ ba là năng lực mà khi mà dịch qua tiếng Anh mà hiểu sang tiếng Việt thì chúng ta có thể hiểu đó là năng lực của đối trị, hoặc là năng lực của sự đi ngược lại với lại những cái nghiệt áp. Then fourth is called Nyenbuito. Nyenbuito means remedy, or it's also antidote, you know, and also it's a technique, antidote techniques like that. Và năng lực thứ tư là năng lực của cái pháp để mà đối trị lại. So this 4 power is very important during Vajrasattva practice. This is the key. This is the key. This 4. So first here, I think first is Tenjito. Now here, Tenjito means to power of support, or also say object, power of object, right? Or support, same thing. So here, power of object or support. So when we do confession, when we do here, practice of Vajrasattva is more like a confession. So you need someone. You have to do it in front of someone, right? You can't just confess yourself there. So who is there in front of you is Vajrasattva, and inseparable with the Guru. Vajrasattva inseparable with all the Buddhas. So that is this support or structure or object there. That is the first power. Thì năng lực đầu tiên là năng lực hỗ trợ, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ gọi là năng lực của đối tượng. Thì năng lực hỗ trợ có nghĩa là khi mà mình thực hành về tịnh hóa, khi mà chúng ta gọi là tu sám pháp, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện trước một đối tượng nào đó, chứ không phải tự mình ngồi, mình không có bất cứ một cái đối tượng nào, xong mình ngồi đó mình tu sám pháp là không có được. Mình phải có một cái đối tượng. Thì đối tượng đó là ai? Thì cụ thể đối tượng ở đây đó chính là Kim Cang Tác Đọa, và Kim Cang Tác Đọa sẽ là hiện thân của toàn thể chư Phật, toàn thể chư đạo sư. So first is that. Then second is the remorse, the power of remorse. Now here, the second power, the power of remorse is now just now I said the same thing. First, if you don't recognize the negative karma, if you don't recognize that, then you can't do this at all, right? You need to understand what is negative karma and how many negative karma that I have accumulated, and from whether it's from body, speech, and mind.
Maybe it could be from mind, it could be from speech, or maybe it's a physical body, right? So intentionally and also unintentionally, all the actions, all the thoughts, all the speeches that harm others are the negative karma, right? Và năng lực thứ hai là năng lực của thống hối hoặc là năng lực của sự hối hận. Là ở đây thì chúng ta thấy rõ ra cái điểm mà thầy vừa giảng cho chúng ta ở trước đó về ác nghiệp và sự thừa nhận. Nếu như chúng ta không ý thức được về cái ác nghiệp của mình, chúng ta không thừa nhận những cái ác nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ không cảm thấy cái gì là hối hận hay là thống hối ở đây cả. Tất cả những cái ác nghiệp từ thân mình làm, khẩu mình nói và ý mình khởi, thì cho dù là cố tình hay là vô ý, chỉ cần tổn hại bản thân mình và hữu tình chúng sinh, thì đó chính là một hình thái của ác nghiệp và mình phải thành thật thừa nhận với chính bản thân mình. So now, since we know the negative karma, we recognize, and then we, when we understand, when we know, then here again, the next thing, not just enough by understanding that what is negative karma. I think second thing is, I think we also need to know the outcome or the result of negative karma, right? Result of negative, what if I commit negative karma? What will be the result, right? So if I harm others, the result of me, then harm myself, whether this, maybe this life or maybe next lives, right? And you see the, for example, like the, 5 poison, right? Dechak, Shetang, Tumu, Ngajal, Chado. Dechak means attachment, right? Dechak. Shetang means hatred. Dechak, Shetang. Timuk means ignorance. Ngajal means ego, right? Chadu means jealousy. So see, these 5 negative karma, for example, if we commit any kind of negative karma through ignorance, right? Ignorance, laziness, ignorance, that result of ignorance, then we will born into animal realm, right? Animal realm don't have that wisdom, right? Not like a human being, right? So they're killing each other, and also, like you see the suffering of animals is so, pity and so sad when you see the animal beings, right? So therefore, that's what see ignorance born into animal. If we have attachment, desire, attachment, this sort of emotions bring the result of attachment born into the hungry ghost realm. Then hatred, right? Hatred. The result of hatred will be born into the hell realm. Then ego. Ego. If we have ego, too much ego, that will lead us to next life born into the God realms, right? God realms, heaven realms, like that, right? Then if we have jealousy, that result, the result of jealousy born into asura realms. Khi mà chúng ta đã biết được ác nghiệp và chúng ta đã thừa nhận rồi, thì chúng ta sẽ cảm thấy hối hận, bởi vì mình ý thức được rằng là những cái kết quả của ác nghiệp nó sẽ là gì. Và khi mà chúng ta hiểu được về nhân quả thì chúng ta sẽ thấy rằng là suy cho cùng thì tất cả mọi ác nghiệp mà mình làm với hữu tình chúng sinh rồi thì sau cùng sẽ quay về với chính mình. Mình là người gieo nhân, mình sẽ là người gặt quả, cho dù là đời này hoặc là đời sau. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về giáo lý Đức Phật thì chúng ta đã được biết là trong chúng ta có 5 độc. Chúng ta có tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn và đố kỵ. Tức là tham, sân, si, mạn, đố. 5 độc này, chẳng hạn như khi chúng ta bởi do si mê dẫn dắt chúng ta tạo nghiệp, thì cái nghiệp này nó được dẫn dắt bởi si mê, cho nên nó sẽ đẩy đưa chúng ta chuyển sinh vào trong cõi súc sinh. Tức là chúng ta sẽ sinh vào một cái loài vật nào đó, một loài mang lông đội sừng, vân. Thì khi mà chúng ta nhìn vào trong cõi súc sinh, chúng ta sẽ thấy là cái cõi đó rất là khủng khiếp, cá lớn nuốt cá bé, rồi nơi đó thì đấu tranh sinh tồn, vân vân.
Thì cũng tương tự, tham niệm tức là ý niệm tham lam, từ ý niệm tham lam mà tạo nghiệp thì chúng ta sẽ được đưa vào sinh vào trong cõi ngạ quỷ. Chúng ta bởi do sân niệm tức là ý niệm sân giận mà tạo nghiệp thì chúng ta sẽ sinh vào địa ngục. Chúng ta có cái ý niệm về kiêu mạn tức là quá gọi là đề cao bản thân mình thì chúng ta sẽ sinh vào cõi trời. Còn về chúng ta bởi do cái ý niệm mà đố kỵ với người khác thì chúng ta sẽ sinh vào trong cõi của Atula. So when we think about negative karma, if we commit this negative karma, then this lead us to be born into samsara, right? So when we born in samsara, then we all know the hell realm, suffering of heat, cold, pain, suffering, which can't be even described, the sufferings of hell realms. Even the ground is fire, like that kind of, you know? And then killing each other, cutting, and all this, you know, suffering of hell realm is so, you know, that's how to say, it's very difficult to describe the pain and suffering of samsara that it says in the teachings, Buddha teachings, like that, right? In the hell realm. Then if you're born in the hungry ghost realm, the hunger, right? Not having food and water for hundreds of years, like that kind of hunger, right? If we say, let's say, if we don't eat for a few days, we can't survive. Yeah. Sometimes if we skip, we have no time to eat one meal, you know, maybe lunch or breakfast, dinner, one of the meals. Sometimes we get hungry. Yeah. So that's we see the suffering, right? If we say, let's say, if we don't eat one day, say how much hunger will we suffer, right? Not just hunger. See, maybe not food, but how much hunger if we don't get water. Sometimes we experience that, but that is just for 1 day or 2 days or like that few hours. Sometimes we're too hungry, work very hard, too hungry, so feel very pain. So hungry ghost suffering is like hundreds of years of not having food, water. And there is a sutra that teachings that our Lokeshwara sometimes go to the hungry ghost realm and, you know, throw the water to them, but they just receive only one drop, even though it like a river fall, like the water through our Lokeshwara, but then due to their own karma, so they receive one drop of water. So that drop of water satisfy them. But that kind of suffering have been described in the sutras, in the hungry ghost, like that. Then animal realm, we all know. Animal realm, I think we see the animals that lives in jungles, and mostly animals who lives in the ocean, sea. Yeah, the countless, small, tiny, small animals in the sea. Sometimes can't even see that, right? And then some animals so big, like a whale, big. So then these small ones eat the big one, and the big one, you know, how to say, bite small, eating, then they die, right? Sometimes they open the mouth, the countless animal go inside that animal, in that, and then see that eating, biting inside, you know, hurting. And all same thing when the big animal opens the mouth, and when he, you know, closes, then countless again animal dies. So in the sea, a lot of animals there, right? And then next is then animals in the earth, like the animals, right? Countless animals killing each other, no protection, right? And cannot describe. See, when we look at the animals, I think we see animals we can see, right? Because hell realm and hungry ghosts we can't see. The animals we can see. So when we look at the animals, see they are suffering, right? So that is now see that kind of suffering in animal. Thì các độc mà thầy vừa nói sẽ đẩy đưa chúng sinh chuyển sinh ở trong luân hồi. Thì chúng ta thử đầu tiên chúng ta nghĩ về địa ngục, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái nỗi thống khổ của hữu tình trong địa ngục là một cái loại thống khổ mà nó vô cùng khủng khiếp, có thể là không thể nào chịu nổi. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta đi trên cái mặt đất đó, mà mặt đất còn nóng, còn bừng lên những cái ngọn lửa, rồi thân thể thì bị cắt xẻ vân vân. Thì những cái điều này trong giáo lý của Đức Phật đã rất nhiều lần Đức Phật đề cập đến những cái nỗi thống khổ của chúng sinh ở trong địa ngục. Rồi đến những cõi ngạ quỷ, thì ở trong cõi ngạ quỷ thì các ngạ quỷ sẽ phải chịu những cái nỗi khổ đau rất là thống thiết, và cụ thể đó chính là phải chịu đói khát, đôi khi hàng trăm năm. Chúng ta cứ nghĩ bản thân mình thôi,
chúng ta chỉ vài ngày chúng ta mà không ăn không uống là chúng ta đã cảm thấy rất là cồn cào, chịu không nổi rồi. Chúng ta thử chúng ta không ăn không uống một ngày hoặc là chỉ cần vài giờ thôi là chúng ta đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Huống chi là hàng ngạ quỷ thì họ sẽ phải chịu đói chịu khát có khi là hàng trăm năm, tức là hàng trăm năm không được ăn không được uống. Thì ở trong Hiển giáo có một cái bài kinh, ở trong đó Đức Phật đã mô tả Đức Quán Thế Âm, bởi do cái lòng từ bi Đức Quán Thế Âm đã vẫy ra một cái biển cam lồ. Chúng ta tưởng tượng một biển cam lồ, nhưng mà bởi do nghiệp của ngạ quỷ cho nên là mỗi ngạ quỷ chỉ hưởng được một giọt mà thôi. Tức là Đức Quán Thế Âm vẫy ra một biển cam lồ, nhưng mà các ngạ quỷ mỗi ngạ quỷ chỉ được hưởng có một giọt mà thôi. Đó là do cái nghiệp của ngạ quỷ như vậy. Rồi đến cõi súc sinh thì nếu như mà địa ngục và ngạ quỷ chúng ta khó thấy thì súc sinh là chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Và chúng sinh ở trong rừng, rồi ở trong biển, rồi vô lượng vô số, đủ các hình hài, đủ các kích thước, từ nhỏ đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy cho đến to như là cá voi. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong thế giới tự nhiên đó, chúng ta hay nghe cái câu là cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà cũng không phải là lúc nào cá lớn cũng nuốt cá bé, mà cái sẽ ăn cá lớn. Chúng ta thấy rằng là cá voi cứ mỗi lần mình nó mở miệng ra thì nó sẽ ăn được rất là nhiều phù du, và cũng đồng thời sẽ bị các cái loài nhỏ khác ăn dần ăn mòn. Chúng ta thấy địa ngục và ngạ quỷ là cái điều mà chúng ta gần như là rất hiếm khi chúng ta thấy được, nhưng mà cõi súc sinh, thế giới động vật là những gì mà nó sẽ nằm ngay trước mắt mình, và mình nhìn vào trong đó thì mình sẽ thấy được cái nỗi thống khổ của những cái gọi là đấu tranh sinh tồn ở trong đó như thế nào. So then also now human being, suffering of human being, now we all know this we call che ga na chi. Chewa means the birth, right? Suffering of birth. Then the suffering of sickness, and suffering of old age, suffering of death. So these four suffering we all know. And I think old age, sickness, death, I think people accept. People really understand. But for example, like suffering of birth is very difficult to, many people don't know that, you know. Many people didn't even know what is the suffering of birth, right? But in the sutra I have mentioned the suffering of birth when we are in the mother's womb. At that moment, we have, this in the sutra I have mentioned, when we are in the mother's womb, we are already experiencing the suffering of hell realm while we are in mother's womb, right? So that during that time, whenever mother takes something hot, food or drinks, it's like a burning, like a hell burning. Huh? And something cold, again, cold, like, you know, like in the hell realm, just like that, right? And sometimes mother sleep laying down, so squeezing like two mountains, and the body is squeezing like that. So all this, see, many suffering in Sutra have mentioned that short period of the time is short, but the suffering is same as the hell realm. Loài người chúng ta thì cũng có những cái nỗi khổ đau. Cụ thể là 4 chữ chúng ta hay nghe đó chính là sinh lão bệnh tử, tức là những cái nỗi thống khổ của sinh, thống khổ của lão, tức là sự lão hóa, thống khổ của bệnh và thống khổ của chết. Thì con người chúng ta khi mà nói đến bệnh, nói đến sự già đi, sự lão hóa đi và cái chết thì hầu hết con người chúng ta đều hiểu đó là khổ, nhưng mà rất ít người có thể hiểu được cái nỗi khổ của sinh. Thế thì tại sao sinh nó lại khổ như vậy? Thì thực sự ở trong Hiển giáo, trong rất là nhiều bài kinh, Đức Phật đã có nhắc đến là khi mà chúng ta ở trong dạ con của người mẹ thì lúc ấy chúng ta đang trải qua những cái nỗi thống khổ của địa ngục, tức là những cái nỗi thống khổ nó ngang với lại chúng sinh ở trong địa ngục. Chẳng hạn như là mẹ ăn đồ nóng thì đối với mẹ thì cái đồ nóng nó không có cái nghĩa lý gì hết, nhưng mà cái bào thai bên trong á, là cái sức nóng đó nó thiêu đốt. Rồi khi mà mẹ ăn vào những cái đồ lạnh, có thể là người mẹ không cảm nhận nó quá lạnh, nhưng mà thai nhi thì lại cảm nhận rất là lạnh. Và khi mà mẹ nằm, đặc biệt là khi mà người mẹ nằm xuống thì đứa trẻ, cái bào thai đó giống như là bị ép giữa hai ngọn núi. Tức là những cái cảnh giới này có rất là nhiều, ở trong kinh Phật đều có nhắc đến. Tức là dù là cái thời gian nó không có dài như là chúng sinh ở trong địa ngục, nhưng mà những cái nỗi thống khổ của bào thai, của đứa trẻ trong bào thai thì nó ngang với lại chúng sinh ở trong địa ngục, tức là phải chịu nóng, chịu lạnh, rồi chịu dồn ép vân vân.
So that is the suffering of human realm. And then suffering of Asura realm is, of course, they get jealous. They can see, due to their own karma, they can see the enjoyment of the God realms, the luxury that, that they enjoy experience in the God realm, they can see, and they get so much jealous, angry, and they try to fight, but they always lose the war. They always get killed by God realms due to their own karma like that. Then that is the one, the killing, war, killing, and then heaven realm. Now, heaven realm is enjoy, too much luxury, too much facilities, and all these sort of things. But then when they are about to die, they suffer as if they're suffering so, serious that there is as if like their entire whole life enjoyment could be forgotten, at the end of their life. That suffering, So that's actually, when you look at the 6 realms, we can really see similarity in our world. This world we can see. Sometimes we see some part of Africa, it's too much hunger. You can see people, no water, no food, and then they are, almost like a dead body. Their body is very tiny, stomach is really big, right? The hunger goes similar hunger. And some like hell because, too much suffering, right? Sometimes. And this suffering is, whenever suffering sometimes does not mean someone needs to harm you. Sometimes we going into so much depression, we have too much anxiety, we have too much stress. This is too much suffering already. Even though there's no one is burning you, no one is cutting you. But when our emotion gets, stress, worry, can't sleep, and sometimes too much suffering in our mind, that really just feel like cutting and burning. For example, if people can't take it, then doing kind of suicide and all this, right? So this is like a hell realm. Rồi chúng ta nói đến cõi Atula thì chúng ta thấy rằng là các vị Atula thì lúc nào cũng khó chịu trước những cái hào quang của cõi trời. Chư thiên ở trên trời thì rất là nhiều phước, lúc nào cũng sống trong nhung lụa, muốn gì thì có đó, và cõi Atula thì không bằng, mà tâm của cõi Atula thì rất là nhiều đố kỵ. Và những vị trong Atula thì nhìn thấy cõi trời hưởng bao nhiêu phước như vậy, họ cảm thấy rất là khó chịu. Mà họ khó chịu cái họ đem quân đi họ đánh với chư thiên, mà đánh với chư thiên thì lúc nào cũng thua, mà càng thua thì tâm lại càng khó chịu. Cho nên là cõi Atula nhìn như vậy thôi, nhưng mà lúc nào cũng chịu sự dày vò của cái tâm đố kỵ, của cái tâm khó chịu. Rồi đến chư thiên thì chư thiên nhìn rất là hạnh phúc, nhìn lúc nào cũng có vẻ là đang hưởng thụ hết và chẳng có gì là khổ đau cả. Nhưng mà cái giây phút mà sắp hết phước đối với lại một vị thiên nhân thì cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì lúc ấy thì bao nhiêu thời gian, cho dù hàng trăm hàng ngàn năm hưởng thụ, nhưng mà tất cả mọi thứ nó trôi qua như là một cái búng tay vậy. Và lúc đó nó chỉ còn có cái cảnh giới kinh hoàng của cái vị thiên mà sắp phải chuyển sinh xuất hiện ở trước mặt thôi. Thì cái thời điểm đó đối với lại một vị thiên nhân là cực kỳ khủng khiếp. Như vậy thì đối với lại chúng ta, khi chúng ta nhìn vào trong 6 nẻo luân hồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong 6 nẻo luân hồi không có một nơi nào không có khổ đau. Khi chúng ta nghĩ về các ngạ quỷ, chúng ta sẽ thấy rằng là lúc nào cũng bị đói khát hoành hành, bụng thì to mà cổ thì nhỏ, ăn vào ăn không được bao nhiêu, mà lúc nào cũng bị sự cồn cào khó chịu. Còn trong địa ngục thì thiêu đốt vân vân, thì tràn đầy khổ đau như vậy. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái khổ đau ở đây nó không nhất thiết là mình phải bị ai đó giày vò thì mình mới khổ đau, mà đôi khi chính cái phiền não của mình nó hoành hành, nó hành hạ mình thì mình cũng rất là khổ đau. Có rất là nhiều người họ bên ngoài họ sống rất là bình thường, họ không có việc, không phải khổ cực gì cả, nhưng mà bên trong họ chịu cái sự dày vò, họ chịu cái sự khủng hoảng. Và rất là nhiều người bởi do họ không chịu được những cái dày vò, cái khủng hoảng này, cho nên là họ đã chọn cái con đường đó là tự sát, tự kết liễu cuộc đời của mình. Cho nên cái khổ đau ở đây chúng ta thấy nó không chỉ đơn thuần là người ta phải đến người ta dày vò mình, mà chính những phiền não của mình nó cũng hoành hành mình, và đó chính là cái khổ. An animal we see the animal, but sometimes we say animals are more, how to say,
less ability mentally. You know, we are human, we are more smart, more intelligent, but sometimes you know, we as animals is worse than animal. We humans are more worse than animal. Yeah? We are thinking of destroying thousands of lives at one, you know, in a short period, like within 1 second, within 1 minute, 2 minutes, destroy. Like you look at these atom bombs, nuclear bomb, and all this, you know, like we are actually better than human animals. We have more intelligence, we have more abilities, but our actions are worse than animal. More, you know, how to say, disasters. Our mind is, you know, and also in the Buddhism point of view, those who have really not understand the karma, they are animal, considered as animal. Whether you have a leg and walk like, you know, like human being, if our mind, who does not understand, who does not accept or understand karma, that is just like animal, not much different, right? Even though the body is human, not human, precious human, you know. So we say just human and precious human, yeah. Milu Tsampopa and Milu Rinpoche, these two different kind of category here. So even though, you know, human being, maybe, you know, but those who don't understand, right? And also those who have a wish, kind of really such a negative, you know, to destroy thousands of lives. When we look at our history, human history, see killing and how many things, how many, you know, sad things happen before, you know, due to just one person. You know this story. So like that, you know, animals are like that. So animals suffering is not knowing, ignorance, right? So when you don't know, when you don't understand karma, when you don't accept karma, it's as good as animal. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cõi súc sinh thì loài người chúng ta thường hay tự hào mình là giống như là động vật phát triển bậc cao, có nghĩa là mình so với các loài vật thì mình lúc nào cũng hơn các loài vật. Các loài vật chúng là những cái loài kém trí, chúng là những cái loài ngu dốt, chúng là những cái loài mà không thể nào bằng loài người được. Loài người là thông minh. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta không ít lần chúng ta chứng kiến hoặc là nghe rằng là có những cái con người thậm chí còn tệ hơn cả loài vật. Có những người mà họ chỉ muốn tổn hại người khác, họ chỉ muốn hủy diệt thế giới, họ tìm mọi cách để họ tổn thương người khác, thậm chí là họ dùng tới bom hạt nhân, họ tạo ra các loại vũ khí để mà tổn hại người khác, họ tạo ra bao nhiêu cái thảm cảnh cho người khác. Như vậy thì những người như vậy thì có hơn được loài vật hay là không? Ở trong kinh thì Phật nói rằng là những người mà hiểu được nhân quả, ý thức được về nhân quả và biết sợ nhân quả, đó là những bậc thượng nhân. Còn những người mà không hiểu nhân quả, chối bỏ nhân quả và làm việc bất chấp nhân quả thì những người ấy thực sự chẳng hơn gì loài vật. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là có hai con người, chúng ta sẽ cũng phân làm hai nhóm. Những người mà hiểu nhân quả, sống với nhân quả, biết rõ về nhân quả, ý thức được về nhân quả, đó là những con người cao quý. Còn những người mà lúc nào cũng tìm cách tổn hại người khác, không bao giờ thừa nhận nhân quả, chối bỏ nhân quả, làm việc bất chấp nhân quả, thì những người đó thực sự là thấp kém. Thì đó chính là cái tác hại của vô minh. Chúng ta thấy những cái người vô minh là những người mà chối bỏ, làm việc bất chấp nhân quả. Còn những người mà không vô minh là những người hiểu rõ về nhân quả, ý thức được về nhân quả và biết sợ nhân quả. Yes. Then suffering, other sufferings, you know, for example, this is very interesting, how to say, very related. The Asura realm, you can see sometimes war, you know, in the Middle East. There, you know, many countries, they always dying because of war. The countless, you know, beings, and they try to attack, you know, attack to the bigger country, more powerful country, try to attack. But when they were the bigger, powerful, more powerful and bigger country, when they are attacked, they kill, you know, countless, you know. You can see the Middle East war all the time, in war, and there's an unrest situation all the time. So it's similar like, you know, Asura realm beings like that. Cho nên là khổ đau ở trong luân hồi thì nói không biết bao giờ cho hết. Khi chúng ta nói về cõi Atula thì chúng ta thấy rằng là các vị ở trong Atula thì lúc nào cũng chiến tranh cả. Mà chiến tranh thì chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua loài người là chúng ta đã thấy được cái chiến tranh nó khủng khiếp như thế nào. Cái vùng mà Trung Đông, cái vùng mà vùng vịnh đó, chúng ta thấy là cái thảm cảnh chiến tranh nó như thế nào. Có những cái nơi mà chiến sự kéo dài rồi con người thì không có sống được một cái giây phút nào bình yên.
mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sống giữa những cái làng tên mũi đạn như vậy. Chúng ta thấy cái chiến tranh của loài người nó như vậy, thì cái chiến tranh của Atula nó còn khủng khiếp đến như thế nào. Then when we look at the God realm, maybe we can see, look at these celebrities in the Hollywood and big, you know, these celebrities, famous people, their life is quite similar like the heaven realms. When they live, when they are during their peak time, they're famous, beautiful, young, you know, everyone's surrounded, everyone, they're so happy. When they're old, then nobody wants to talk, nobody take care, and then so much suffering, then many people suicide, and we know the story, we know these news we can be heard. So see, all the, you know, in this world we'll be able to experience all this. Yeah, so yeah. Còn chư thiên thì sao? Chúng ta có thể hiểu được một phần khi mà chúng ta quan sát cuộc sống của những người nổi tiếng trên thế giới này. Những người nổi tiếng thì họ có một cái cuộc sống ở trong nhung lụa, họ giống như là chư thiên vậy. Họ lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng được ngưỡng mộ. Nhưng mà đó là khi mà họ đang ở trên đỉnh cao, khi mà họ đang có cái nhung lụa đó thôi. Nhưng mà khi mà họ già đi rồi, khi mà họ hết thời rồi, thì chẳng có một ai quan tâm đến họ. Và có nhiều người họ không chịu được cái cảnh đó, họ quẫn trí mà họ tự sát. Những cái việc như thế nó không có hiếm trên thế gian này. Thì những cái nỗi thống khổ của những người nổi tiếng như vậy, thì chúng ta có thể hình dung được một phần của những nỗi thống khổ mà chư thiên sẽ phải đối diện. Yeah, so then let's see, look at these sufferings. Then when we understand that why, how does this all suffering comes? Due to our own negative karma. Whenever we come in negative karma, result, then we born into these realms and suffering like that. So therefore, since now karma, negative karma result is so, you know, looking at the result of negative karma, then we see, so it's just something that we should never do it, right? That this key, we say suffering is a big problem. Where does suffering come from? Pain come from? Where does suffering, pain, confusion, all the difficulties, all the unhappy things is come from negative karma. And that negative karma, who did that? You know, who did that? That is none other than our own self is the one creator of negative karma. So therefore here, you know, today I practice Vajrasattva, knowing negative karma, recognize negative karma. I have done this many negative karma in this life. So how about our past life, there will be countless. If you don't know this life negative karma, you can't measure your past life negative karma, right? So therefore, remember this life negative karmas, body, speech, mind, any kind of negative karma, then think about that. Then try to, then you can do that practice well. Thì khi mà chúng ta nhìn nhận được cái nỗi thống khổ như vậy, thì chúng ta mới hiểu được là tại sao mà cái luân hồi này tràn đầy thống khổ như vậy. Tất cả đều do ác nghiệp đẩy đưa. Có nghĩa rằng là chúng ta hiểu được là nhân quả là không sai, chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta phải gặt quả đó. Cho nên là khi mà mình hiểu rồi thì chúng ta sẽ rất là sợ gieo nhân, bởi vì mình biết rằng là khổ đau là không thể nào tránh khỏi. Một khi mà mình gieo cái nhân này xuống rồi thì cái khổ đau không bao giờ là có thể tránh khỏi. Nhưng mình ý thức là mình trong cái luân hồi này, mọi cái thống khổ là do ác nghiệp đẩy đưa. Nhưng mà là ai tạo ra những cái ác nghiệp này? Là chính hữu tình chúng sinh, chính bản thân chúng ta, chứ chẳng có một ai khác mà họ đến và họ gieo khổ cho mình cả. Cho nên là hôm nay mình phải ý thức được và mình phải thừa nhận được bao nhiêu những cái ác nghiệp mà mình đã gây tạo. Có thể rằng là trong những đời quá khứ nó đã quá xa đối với chúng ta rồi, và cái trí nhớ của mình nó không thể nào với được tới những cái vùng ký ức của những đời trước. Nhưng ít nhất thì chúng ta phải thành thật với chính bản thân mình. Trong đời này mình đã tạo những cái nhân gì, mình đã tạo những cái nghiệp gì, mình phải thành thật, mình phải thừa nhận những điều đó. Yeah. So then now when we see this negative karma, so then now we need to know that if I commit negative karma, there will be suffering. I will born in samsara again, then I will suffer, you know. So suffering, when you look at the 6 realms, you know all the sufferings. So now I'm here today, you know, I know, you know, I, how to say, admit or agree, you know, I really unrealized that all the keys of
source of all the suffering, confusion, bonus, samsara, so negative karma, and I have already accumulated, I have already committed that. So now here, so first thing is here this second, right now is second power is to remorse, right? Remorse. So if you understand the suffering, if you understand the negative karma, then now here negative karma is that bad that now I will never do it, right? And I did it from countless lifetimes, this life. So this I know and I feel remorse, right? It is wrong, have to accept, have to understand, it is wrong, right? It is, this is a mistake, right? So feeling kind of like a shame of and feeling guilty, that is the power of remorse. Nếu như mà chúng ta gieo nhân ác thì chúng ta sẽ phải chịu khổ trong 6 nẻo. Cho nên là hôm nay là mình biết rồi, mình thừa nhận tất cả mọi cái ác nghiệp của mình. Mình ý thức được rằng là bởi do cái phiền não và mê lầm mà mình đã tạo nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó đẩy đưa mình chuyển sinh trong 6 nẻo để mà phải chịu khổ. Thì cái việc mà chúng ta ý thức được và chúng ta thừa nhận đó là cái năng lực thống hối của mình. Và khi mà mình đã hiểu rõ về khổ rồi, mình hiểu rõ về nghiệp rồi, thì mình sẽ khởi cái tâm thống hối này. Và từ cái tâm thống hối này thì mình sẽ đưa đến sự xác quyết không tái phạm. Tức là mình đã ý thức được là cái việc này nó là sai, mà nó là sai thì nó sẽ có một cái hậu quả tương ứng. Cho nên là mình xấu hổ về điều đó, mình không có muốn làm điều đó nữa. Mình đã sai một lần, mình sẽ không bao giờ sai nữa. Đó là cái việc mà mình xác quyết là mình sẽ không tái phạm vào cái điều đó. So then, now third is the power of third is the power of reverse, right? Reverse. Then that is actually now here turning away or reverse. The power of reverse, I think that's okay to say. Power of reverse is to now I have already done it and I feel guilty, I feel remorse. The second is to making yourself like a kind of promise or some kind of commitment that I will never do it again, right? I will never do it again. In the Amitabha long prayer, Amitabha Pure Land Aspiration long prayer, Dechin Malam, Devachin Malam, the long one, in there's one part which says, like mistakenly, someone who mistakenly taken the poison, right? Mistakenly taken the poisonous thing, poisonous food, something like, like that. And he suffered almost death, but somehow someone saved him. So now that person will have kind of, how to say, commitment, promise that he will never eat that poison. He will never eat that poisonous food, right? Just like that, we have to, here, power of reverse is always have that feeling. It is very important, that feeling that like I have taken poison whenever we do any kind of negative body, speech, and mind, then negative karma, like I have taken, mistakenly taken poison. So like we human being, we abandon, right? We abandon the poison, right? We stay away from poison. Just like that, all the negative karma is just like a poison. We make a promise, make commitment that I will never do it, right? Reverse or turning away from that. So that is the third power. Thì đây chính là cái năng lực thứ ba, chúng ta gọi là năng lực của việc là không tái phạm. Không tái phạm có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta quay lại, chúng ta phạm phải những cái sai lầm đó của mình nữa. Bởi vì chúng ta đã ý thức được về nhân quả, chúng ta đã khởi tâm thống hối, cho nên chúng ta sẽ quyết tâm không bao giờ tái phạm, không bao giờ phạm phải những cái sai lầm mà mình đã từng phạm. Thì ở trong cái bài nguyện vãng sinh cực lạc, ở cái bản dài nó có một cái đoạn, ở trong đoạn đó nói rằng là giống như là một người đã sai lầm uống vào cái thuốc độc và bị thừa sống thiếu chết. Lúc bấy giờ sau khi được cứu chữa, cái người mà phạm sai lầm này sẽ chẳng bao giờ dám đụng vào cái thuốc độc ấy nữa. Thì cũng vậy, đối với chúng ta ý thức được là tất cả những cái cảnh khổ của mình, tất cả những cái khổ đau của mình,
tất cả những cái thống thiết của mình. Ngày nay mình phải gánh chịu là bởi cho những cái ác nghiệp mà mình đã gieo trong quá khứ. Nhưng mà giờ đây là mình đã may mắn rất là nhiều, mình đã gặp Phật và gặp Pháp rồi. Cho nên là có chết đi chăng nữa mình cũng sẽ không bao giờ tái phạm vào những điều đó. Thì đây chính là cái năng lực thứ ba, năng lực của không tái phạm, hoặc là năng lực của quyết tâm không bao giờ tái phạm. So here says, like make promise like as if make promise like I will not commit negative karma, even if I have to sacrifice my life, but still if someone tells you that they will kill you if you don't do negative karma, if you don't do bad karma, they will kill you, still you don't give up, and still you don't, I will still not do, like that kind of commitment, that kind of promise is important. Thì đây chính là tự mình xác quyết rằng là cho dù mình có chết đi chăng nữa mình cũng sẽ không bao giờ làm sai, không bao giờ là tái phạm vào những cái sai lầm của mình nữa. Thì điều này nó giống như là việc mà có người họ đến và họ hăm dọa mình rằng là nếu như mà mình không làm cái điều này mà mình biết đó là sai, họ nói rằng là nếu như mà mình không làm điều này thì họ sẽ giết mình ngay lập tức. Thì mình sẵn sàng mình nói với họ rằng là anh hãy giết tôi đi chứ tôi sẽ không bao giờ làm những cái điều sai trái. Then fourth is the power of remedy or antidote, right? So remedy or antidote here is the entire visualization of Vajrasattva visualization. And see here, when we do Vajrasattva practice, we use body, speech, and mind. Whenever we do practice Dhamma, we always, all three has to be together. Body means so sitting in the right, correct position, right? Two leg, now it's, I think, difficult to show in the video, but two leg, cross leg, yeah. And now cross leg have many like what, Bodhisattva posture, the lotus posture. There are many. So as that is not matter, you can just sit cross leg. It's okay. Then sometimes people have knee problem. This question is many comes actually. Knee problem. Sometimes people cannot. They have no choice. Then that's okay. Then you sit on the chair is also okay. Then sit upright. Not like laying somewhere, right? Not like bending like this, but straight, And then so this entire posture, try to use the body posture whenever any kind of practice. Even though not practice, if we sit properly, some doctors say it's very good for our body, good for circulation, good for breath and all that, good for our nerve system. And they say, doctor, and many people say like that also. But at practice time, we need to use our body, So body is in the, how to say, body is not unintention, body is fully aware like that. Then now speech here, you don't talk. And some people, they recite mantra, they say, oh, how are you? Sometimes using phone, or many people using phone, chatting, then this is not right. This is not good, right? And not allowed to speak during recitation mantra. Not if you don't speak, that will be more powerful, more benefits like that, right? So therefore, whenever we start reciting, whether it is one mala or whether we want to say mala few times or maybe 1 hour, 2 hours, that depends how much you can do. So during that session, try not to speak, right? And now try not to speak is not enough nowadays, because nowadays we have phones, computer, so we use this, So same thing, it's just, it's about not, going away our mind. That is the main purpose, not about only mouth, shutting our mouth, and then, even the writing is not allowed during the retreat. Writing letter is also not allowed, right? And most important, the purpose of doing that is, stop speech is, our mind to bring focus. Even our mouth is not talking, staying probably. If our mind goes to city, goes to your friend, same thing, yeah. So therefore, speech during that mantra, during recite mantra, not talk is very good. So you recite then 100 syllable mantra. So the very powerful mantra, 100 syllable mantra is very, very powerful, very powerful. So try to,
You know, some of you said, I heard some of our practitioners here said they don't know, right? And I think should learn. It's very powerful, a lot of benefits. You know, Vajrasattva mantra brings not just purification, it also purifies our sickness. It also purifies all our unfortunate obstacles, all the negative energies. It purifies. It removes all the negativities in our body, spirit, and mind. Right? Why we have unfortunate, why we have failure, why we have unsuccessful, why we have sick in our body, why our mental is unstable, all this due to negative karma. We are unsuccessful, we fail, not good business, not good family, not harmony, not peace, and also many sickness, whatever we treatment still have many sickness, all due to our negative karma. Right? Karma is the source of all the suffering. So therefore, I always say, if you recite Vajrasattva mantra, good for your business, good for your family, good for your health, good for your mind, right? Not just a karma purification and enlightenment, not like that. It's good for everything. So therefore, 100 syllable mantra should learn, you know, and yeah. Và sau cùng, năng lực thứ tư đó chính là năng lực của pháp đối trị. Thì đây chính là một cái pháp môn cụ thể mà mình nương tựa, và ở đây cụ thể của chúng ta đó là pháp hành về kim cang tác đọa. Thì khi mà chúng ta tu trì kim cang tác đọa thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải chuyên chú với thân, khẩu và ý của mình. Thì bây giờ nói về thân trước, thân của mình thì chúng ta nếu được thì chúng ta ngồi tư thế 7 điểm của Tỳ Lô Giá Na, tức là chúng ta có thể là chân chúng ta ngồi kiết già, lưng thẳng vân vân. Thì cái chân của mình ngồi kiết già cũng được, tức là mình ngồi xếp bằng mà giống như là tượng Phật á, gọi là ngồi kiết già, hoặc là mình ngồi bán già, tức là ngồi xếp bằng một kiểu bình thường. Nhưng mà có một người thì họ sẽ gặp những cái vấn đề về chân, cho nên là họ không thể nào ngồi xếp bằng được, thì họ có thể ngồi trên ghế, nhưng mà tự chung là phải cái chân phải ngồi và lưng phải thẳng. Khi mà mình ngồi thì lưng của mình phải thẳng, chứ mình đừng có ngã người về phía trước hoặc là mình dựa người vào phía sau. Thì cái việc này ngay cả trong y học có nói rằng là nếu như mà chúng ta ngồi thẳng lưng, ngồi đúng tư thế thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của mình, nó sẽ tốt cho cái hệ hô hấp, rồi cái hệ thống mà kinh lạc vân vân. Cho nên là thân của chúng ta cần phải thẳng và vững, chúng ta không có ngồi nghiêng ngồi ngã, lưng phải thẳng. Và đó là về thân của mình. Còn về khẩu có nghĩa là trong cái quá trình mà mình trì niệm, mình không có nói chuyện với người khác. Và có một số người chúng ta thấy là khi mà họ đang trì niệm, tự nhiên có người đi ngang qua, cái họ giơ tay lên, ôi xin chào, rồi đang trì niệm có tự nhiên cái quay sang bên cạnh nói chuyện này chuyện kia. Chúng ta không có làm như vậy. Mình trì niệm là mình chuyên tâm vào trong cái việc trì niệm của mình không có nói chuyện, và thậm chí kể cả nhắn tin mình cũng không có nhắn nữa. Tức là tôi mà đang trong cái thời công phu của tôi là tôi quăng điện thoại qua một bên, tôi không có nhắn tin, tôi không có nói chuyện với ai hết. Nghĩa là khi mà chúng ta đã trì niệm thì chúng ta phải có cái sự chuyên chú, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị phân tán. Thì trong từng cái điều kiện của mình trong suốt cái thời khóa, chúng ta cần phải chuyên chú với cái công phu của mình, và chúng ta cũng đừng bao giờ cầm cái điện thoại, hay là thậm chí ở trong viết thư còn không được phép nữa. Thường nếu mà những người mà nhập thức chuyên tu là cái việc mà thư cũng không có viết luôn. Và từ cái việc đó chúng ta sẽ cần phải chuyên tâm của mình. Chuyên tâm có nghĩa là khi mà mình tu là mình biết rằng là mình đang công phu trong cái thời khóa của mình, tâm của mình nó không có chạy đông chạy tây. Có thể rằng là cái thân của mình ngồi trong cái thất, cái khẩu của mình thì đang trì tụng chân ngôn, nhưng mà cái tâm của mình nó bay nhảy hết cái công việc nhà cho công việc đời. Chúng ta không có như vậy. Thân khẩu ý là phải chuyên nhất. Cho nên nếu như mà cái thân khẩu ý của chúng ta mà có được cái sự chuyên chú thì cái sự tu của chúng ta nó sẽ có kết quả. Đây cái điều mà chính bản thân thầy cũng đã trải nghiệm, và thầy cũng đã nghe rất là nhiều đệ tử của thầy chia sẻ lại. Cho nên là chúng cũng không phải là điều dễ làm đâu, nhưng mà mình phải cố gắng mình rèn luyện. Thì khi mà nói về kim cang tác đọa thì không chỉ có cái năng lực gọi là tịnh hóa nghiệp chướng, mà còn tiêu trừ những cái gọi là chướng ngại, bệnh khổ, rồi cái trở ngại trong công việc của mình nữa. Tất cả mọi cái ác nơi thân khẩu ý của chúng ta đều tiêu trừ. Chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao tôi lại bệnh, tại sao tôi lại khổ, tại sao tôi lại không yên, tại sao cái tâm của tôi không được an, tại sao công việc của tôi không có thành công, tại sao tôi lại không thành đạt, tại sao tôi lại nghèo, vân vân. Thì tất cả nó đều do cái nghiệp của mình cả. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta tu trì kim cang tác đọa, cái pháp hành này sẽ hỗ trợ cải thiện thân tâm của mình. Và không chỉ vậy, nó còn cải thiện cả cái công ăn việc làm cho mình nữa, chứ không phải là giới hạn về nghiệp đâu. Yeah. So from the speech mantra and from the mind visualization of Vajrasattva, now here how we need to visualize Vajrasattva is that
you yourself, your own body, whatever, you are no need to visualize anything. Your normal body here first, then above your head, crown, maybe this much, right? Maybe 4 or 5 inches up. Then Vajrasattva sitting there, Vajrasattva, and here I don't know now. I think maybe we have picture. Vajrasattva usually sits cross-legged. Yeah? So here Vajrasattva sits a little bit. I have a statue, but it's inside. I have an old statue, very nice. But maybe later you all can share, or community member they can share to all of you. Vajrasattva right leg is come out. If you have seen Tara, if you have seen Guru Rinpoche, maybe Tara is more easier for you. If you see the Tara leg posture, right leg not in completely cross, but a little bit outside, yeah, like that. Vajrasattva, you have to visualize Vajrasattva, yeah. Then Vajrasattva white in color. Vajrasattva right hand holds Vajra, left hand holds by bell at the here, right here, right left side, So I think better to see the picture. You can see. Maybe you translate. I try to search nice one here. First you translate. Ok. Như vậy thì khi mà chúng ta tu trì kim cang tắc đọa thì khẩu của chúng ta phải chuyên niệm ở nơi chân ngôn, tức là cái câu chú của mình phải niệm cho nó rõ ràng, và mình chỉ chuyên tâm ở trong cái câu chú đó thôi, mình không có nói chuyện bên ngoài, và tâm của mình phải chuyên nhất ở trong cái công phu tu trì của mình. Thì khi mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta sẽ quán tưởng cái thân của mình nó là một cái thân bình thường, giống như là cái thân mà chúng ta đang có, và chúng ta quán tưởng ở phía trên đỉnh đầu của mình chính là kim cang tác đọa. Thì thông thường là kim cang tác đọa sẽ ngồi trong cái tư thế kiết già, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ quán tưởng thực ra là thầy có một cái tượng kim cang tác đọa, là một cái tượng cũng gọi là tượng cổ, là một cái tượng cổ, thì lúc nào đó thì thầy sẽ chụp hình cho chúng ta xem. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái tư thế ngồi của Đức Kim Cang Tác Đọa thì sẽ không phải là ngồi kiết già, mà cái chân phải sẽ hơi hướng ra bên ngoài. Chúng ta nhìn kỹ trong cái hình thầy đưa lên, cái chân phải sẽ hướng ra bên ngoài. Đức Kim Cang Tác Đọa sẽ mang sắc màu trắng, tay phải sẽ cầm cái chỉ kim cang đặt ở nơi tim, và tay trái sẽ cầm cái chuông và khép sát vào bên hông trái. Yes, I think we have here, and I think we use this picture. It's very beautiful. We also use this one. It's very important, this picture. I'll send in our WhatsApp there. You can please you can the screen. It's good. You can send, but you can send it later to everyone. But you all know, right? So here, check like this. Yeah. Đó chính là hình của Kim Cang Tác Đọa. Yeah. Đây chính là hình của Đức Kim Cang Tác Đọa. Tay phải cầm chày đặt nơi tim, tay trái cầm chuông khép vào bên hông trái, chân phải sẽ hơi hướng ra bên ngoài. Yeah, so you can see right legs outside a little bit. So then Vajrasattva sitting on the lotus, top of the lotus, moon disk. Then Vajrasattva is sitting there. Actually, they are very long process, like that. But I think you can just visualize Vajrasattva above you. It's already sitting there, and Vajrasattva sitting above you means also facing there, right? Some people ask where to face, like that. So Vajrasattva also facing there, just like this, for example. Let's see this. So if I'm here, so yeah, like this, like that. Yeah. This is good. Yeah. So facing there, Vajrasattva facing same way, where you're facing, and then now in the Vajrasattva heart center inside moon disk, again one more moon disk there, moon disk, and then in the moon disk, in the center of the moon disk, let me see, yeah, like that. I think now you can show put my picture. I'll show something.
Okay, Rinpoche. Yeah, I think this was, for example, like this, right? This moon is very flat, right? Moon just, yeah, it's okay. So moon just like this inside the Vajrasattva heart, yeah. So here, yeah. So anyways, in the center means here, center, Hung letter, Hung letter, Hung letter, center. Then surround of Vajrasattva, surround of Hung inside, all the 100 syllable, all the 100 syllable surrounded like that. These are all color, white color, Hung white color, 100 syllable mantra white color. Then sometimes if you think very difficult to visualize 100 syllable mantra, that many mantras, that many, thing visualization is difficult if you think. Then you just visualize. Here center is Hung, right? Then Om, BENDZA, SATO, Om, BENDZA, SATO, Om, BENDZA, SATO, 4 letter, yeah, 4 letter. Yeah, that is correct. Hung is correct there, right? So surround with the Hung. There is one picture. Yeah, there is one picture, but I don't have here, I think. But we will share with all of you. We will share with all of you. Yeah. So if you can't visualize 100 syllable, that many mantra, if you can visualize this, okay. Yeah? 100 syllable mantra surround here. If you think very difficult, Hung and BENDZA, Om, yeah, Om, BENDZA, Sa, To, 4 letter. Center is Hung, 5 letter, right? Like that. Then you recite the mantra. First recite the mantra, Om, BENDZA, SAMAYA. Then when you start reciting, then it circles clockwise. It turns into clockwise. It circles. It goes around like that, right? When it goes around like that, that moment, then nectar drops from that Hung letter, and all the mantras, syllable mantras, letter drops, nectar drops. So nectar, color of nectar is not white. Color of nectar is like pure water, very, very clear water like that. That is the nectar should be like. Sometimes people nectar where they visualize white color, no need. So here pure water, very crystal clear water like that. That kind of visualization. So the water drops, and yeah. So drops. Yeah. First you translate. Thì ở đây chúng ta sẽ quán tưởng là Đức Kim Cang Tát Đọa sẽ ngự ở trên đài sen và dĩa trăng. Thì thực ra là có rất là nhiều những cái công đoạn mà chúng ta cần phải quán tưởng về Đức Kim Cang Tát Đọa. Nhưng ở đây thầy đang hướng dẫn cho chúng ta ra một cách gọi là dễ nhận biết nhất. Thì do là Đức Kim Cang Tát Đọa sẽ ngự ở trên đài sen, ở phía trên đài sen là dĩa trăng và phía trên dĩa trăng là Đức Kim Cang Tát Đọa, thì ở ngự ở trên đỉnh đầu của chúng ta, cho nên là mặt của Đức Kim Cang Tát Đọa cùng với sẽ nhìn cùng một phía với chúng ta. Có nghĩa là cái phía mà mặt mình đang nhìn về hướng nào thì Đức Kim Cang Tát Đọa ngự trên đầu mình sẽ nhìn về cùng một hướng như thế đó. Thì ở trong giữa tim của Đức Kim Cang Tát Đọa, giữa hai cái lồng ngực của Đức Kim Cang Tát Đọa sẽ có một cái đài trăng. Ở trên cái đài mặt trăng này sẽ có, ở trung tâm sẽ có một cái chữ Hung, và bao quanh sẽ là 100 chữ của Bát Tự Minh Chú hay là chú Trăm Âm. Thì nếu như mà mình có thể quán tưởng được cả 100 chữ thì rất là tốt. Còn nếu như mà mình không quán được thì mình chỉ cần quán được 4 chữ thôi cũng đã tốt rồi. Đó là chữ Om, BENDZA và SATO. Tức là nó sẽ có một cái hình, thầy nói nó có một cái hình, tức là chữ Hung nằm ở trung tâm của dĩa mặt trăng và xếp xung quanh là chữ Om, BENDZA, SATO. Tại vì chữ Hung nó đã nằm ở trung tâm rồi, cho nên chúng ta sẽ không xếp chữ Hung, chúng ta chỉ có Om, BENDZA, SATO và chữ Hung nằm ở giữa. Thì sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta trì tụng chú. Thì trước tiên sẽ là chú Trăm Âm, tức là Bát Tự Minh Chú. Thì mình sẽ vừa tụng mà mình sẽ quán tưởng rằng là cái vòng chú sẽ bắt đầu xoay xung quanh chữ Hung, và cái vòng chú xoay xung quanh chữ Hung ở nơi tim của Đức Kim Cang Tát Đọa thì sẽ bắt đầu nhỏ xuống những cái giọt cam lồ. Thì thông thường á, là chúng ta hay nghe là những cái giọt cam lồ giống như là sữa trắng, nhưng mà ở đây á, thì chúng ta sẽ quán tưởng những giọt cam lồ này tuôn xuống giống như là những cái giọt nước tinh khiết, giống như là những giọt nước tinh khiết. Và về cái chữ Hung và các cái chữ á, thì chúng ta sẽ quán là màu trắng, nhưng mà khi mà nhỏ xuống á, thì sẽ là những cái giọt cam lồ tinh khiết, nó giống như là cái nước tinh khiết mà mình hay uống á, thì sẽ bắt đầu nhỏ xuống gọi là từ trung tâm tim của Đức Kim Cang Tát Đọa. Khi mà mình tụng chú thì cái vòng chú xoay
và sẽ bắt đầu nhỏ xuống những cái giọt cam lồ tinh khiết đó. So here in the internet, but I think this is not correct. Yeah, some similar like this. This is not correct, because if circle like this, then how to turn? It doesn't turn, right? There's no way to turn this. Here it needs to clockwise turn, like that, circle, turn like that. Then here this one does not turn. It's impossible to turn here. See, this is, I think, if you try to follow this, this is not correct. This is not right. Yeah. Thì cái hình mà thầy vừa đưa lên cho chúng ta thì thầy nói là để cho chúng ta hình dung về cái việc là sắp xếp những cái chữ xung quanh cái chữ hun như thế nào thôi. Nhưng mà khi mà xoay á, thì nếu mà sắp xếp mà theo hình mà xoắn ốc như vậy thì sẽ rất là khó xoay. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta sẽ quán tưởng cái vòng chú này nó sẽ xoay thuận chiều kim đồng hồ. Cho nên là mình phải sắp xếp làm sao để mà nó xoay được, chứ còn nếu mà sắp xếp theo hình xoắn ốc lúc nãy thì sẽ rất là khó. Instead of that, this is more accurate. This is more here and around here, right? So it turns. It can be turned, you know. So it's circle like that. But then again, these are in the picture, so you see like that, right? Otherwise, as just now I said, Hung standing, all the mantra is standing, not like this, right? But it's like that, 3D. It's a 3D. It's not flat like that. So Hung, longer version or shorter version also, it's okay. Yeah. So then when we recite, then it's clockwise, not anti. It's clockwise, turning like that. Then nectar drop, visualize, then nectar drops, and then nectar becomes faster and faster, stronger and stronger, faster and faster, stronger, and very strong, like, you know, waterfall, very strong, and it filled Vajrasattva body, and it overflow from Vajrasattva's right feet, right leg, right feet, toe, from the toe, and it overflows. It comes out like the waterfall. It's not just some tap water, not some water normal that with some water, no pressure, right? So waterfall have a lot of pressure, like sound, and then so like it almost like breaking the stone, like that kind of pressure water comes from the Vajrasattva's right feet, toe, comes from there, and it directly enters into your crown up here, your crown enters there. Thì chúng ta cần phải sắp xếp nó giống như là một cái hình tròn. Lúc nãy là thầy có đưa lên là cái chữ hun nằm ở giữa và xếp hình tròn như vậy. Nhưng mà đó là cái hình mà chúng ta nhìn, nếu mà nhìn á, theo cái hình mà hồi nãy thầy đưa á, thì nó sẽ giống như là chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Tức là nó sẽ có cái hình tròn là cái đài mặt trăng, rồi chữ hun ở giữa, rồi cái vòng chú xếp thành một cái hình tròn xung quanh như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta quán á, thì ở nơi tiên của Đức Kim Cang Tác Đọa thì cái đài mặt trăng nó phải nằm thuận, chứ nó không thể nằm dọc như vậy được. Đó là khi mà chúng ta nhìn lên mặt trăng, nó thấy mặt trăng nằm dọc, nhưng mà thực ra làm đĩa mặt trăng nó phải giống như là một cái dĩa trên mặt đất á, phải đặt xuống trên mặt đất. Chúng ta phải quán tưởng như vậy. Nơi tiên của Đức Kim Cang Tác Đọa sẽ có một cái dĩa mặt trăng và sẽ có chủng tượng hun, xung quanh là vòng minh chú xếp hình tròn như vậy. Và khi mà chúng ta trì tụng Om Bendzai Sato Samaya, bắt đầu chúng ta tụng, thì chúng ta sẽ quán tưởng là cái vòng minh chú đó sẽ xoay thuận chiều kim đồng hồ, và từ chữ hôn cùng với vòng minh chú đó sẽ bắt đầu nhỏ xuống những cái giọt cam lồ nước tinh khiết, những cái giọt nước cam lồ tinh khiết. Và những cái giọt nước này nó giống như là một cái cơn mưa rất là nhẹ, nhưng mà rồi nó sẽ nặng hạt dần, và sau cùng sẽ giống như là một cái dòng thác tuôn đổ. Thì khi mà dòng thác tuôn đổ xuống dưới Đức Kim Cang Tác Đọa thì nó sẽ đi ra ở cái ngón chân cái, tức là cái chân bên phải, cái chân mà hướng ra của Đức Kim Cang Tác Đọa, thì chỗ cái ngón chân cái nó sẽ tuôn đổ cái dòng thác và rót vào trong cái đỉnh đầu của chúng ta. Thì chúng ta có tưởng tượng là mình đứng dưới một cái dòng thác rất là mạnh, và cái dòng thác này nó sẽ cuốn trôi, cuốn phăng đi tất cả những cái ác nghiệp của mình. Then water enters from you to your crown, and it, of course, the same pressure goes in your body. So while the water goes in your body from the crown with the pressure, and then at that moment, now during that time, then from your lower door, true lower door,
from two lower door. So three different kinds of liquid comes out. Three different kind of liquid is, first is like the blood, the pus, blood, yellow blood, right? This rotten blood is called pus, right? Red blood, pus comes down from your lower door. So that represents all the sickness, disease, like that. Yes, I'm listening. I'm listening. Oh, okay. So first liquid, red and pus, red blood first comes out from the lower door. So that represents the sickness, disease, all come out. Then after some time, then from like a cockroach, worms, like this kind of things come out from your lower door. That means all the debtors or the debt owners, yeah, all who attach, that debt owner, right? So these are all purified. They're purified on that. Then the third is the smoky color liquid, or like a drainage liquid, the dirty, the very, very black color, smoky color liquid comes out from your lower door. That is negative karma, right? And then so three purification, ne, dun, dik, pa, ne, dun, dik, duk, this three. So ne means sickness, disease, and all that. Dun means all the chapters, and then dikpa means bad karma, negative karma. In three different types of liquid comes down from your lower door. So that moment, all the sickness, all the chapters, all the negative karma purifies. Like that kind of you have to visualize. Và khi mà cái dòng thác này tuôn đổ vào trong đỉnh đầu của chúng ta và đi khắp trong cơ thể của chúng ta, thì cái gọi là cái áp lực của cái dòng thác cam lộ này nó vô cùng mạnh mẽ và sẽ cuốn phăng đi tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta, thì nó sẽ thoát ra ở phía bên dưới. Thì chúng ta sẽ quán tưởng phát ra bằng những cái cửa ở phía bên dưới, thì nó sẽ thoát ra theo ba hình thái. Nó sẽ thoát ra theo ba hình thái. Thứ nhất là bằng hình thái giống như là máu. Chúng ta sẽ quán tưởng giống như là máu thoát ra khỏi cơ thể của mình, bị cuốn phăng ra khỏi cơ thể của mình. Thì máu sẽ đại biểu cho bệnh khổ, tất cả các loại bệnh của mình, tất cả những bệnh mà mình đang mang trong cơ thể của mình, nó sẽ cuốn ra bên ngoài theo hình thức là máu. Thứ hai là các loài trùng. Các loài trùng thì sẽ cuốn phăng ra bên ngoài, thì những cái loài trùng này sẽ đại biểu cho oan gia trái chủ của mình, tức là những cái nợ nghiệp của mình với lại hữu tình chúng sinh. Và sau cùng là những cái dòng nước thải màu đen hoặc là những cái dòng nước thải màu xám, thì đây chính là những cái ác nghiệp. Tự chung khi mà mình quán tưởng cái dòng thác này cuốn phăng tất cả, đem ra nào là máu, nào là trùng, nào là nước đen, thì mình sẽ quán tưởng rằng là máu đại biểu cho bệnh khổ, trùng đại biểu cho oan gia trái chủ, và cái dòng nước đen đó biểu trưng cho ác nghiệp. Có nghĩa rằng là bệnh, oan gia trái chủ và nghiệp sẽ được phăng khỏi cơ thể của mình thông qua cái cửa dưới và đẩy hết tất cả ra bên ngoài. Yeah, like that. So then some they say some way of doing visualization under your way you sit, the earth is cracked. So all the liquid go down to the hungry ghost, and hungry ghosts receive. Hungry ghosts, they have no karma to receive water and good and all this good drink, good food. So they only able to drink this blood, all this smoky color and all this, liquid, dirty liquid, that only they can consume. Due to their karma, they cannot consume. So all the lower, below you, ground is cracked. In this big crack, many hungry ghosts, all the hungry ghost realms, they receive this, all the liquid comes out from your body, all goes to the hungry ghosts, and they receive it, and they feel satisfied. At the same time, they feel the blessing, Vajrasattva, and then they also enlighten, they also purify. Like that, we have to visualize. Then some people have little difficult to do all this, then still okay. If you can't do, then it's okay, right? If you can visualize like that. Và trong một số bản văn còn mô tả là khi mà cái dòng cam lồ, cái dòng thác cam lồ này đẩy nào là máu, nào là trùng, nào là nước đen ra khỏi cơ thể của chúng ta qua cái cửa phía dưới,
chúng ta sẽ quán rằng là mặt đất sẽ nứt ra, và mặt đất nứt ra này thì ở phía dưới đó sẽ là cái cõi của quỷ. Bởi do ngạ quỷ thì do nghiệp của họ cho nên họ sẽ không thể nào nhận được những cái thứ tinh khiết được, cho nên họ phải buộc nhận nào là máu, nào là trùng, nào là nước đen. Tuy nhiên là khi mà họ thọ nhận những điều này thì họ lại cảm thấy rất là hài lòng, và họ đồng thời cảm nhận được cái ân phước gia trì của kim cang tất đọa. Thì đây là một cái bước để chúng ta quán thêm. Nếu như mà chúng ta không quán được cũng không thành vấn đề gì cả, nhưng mà tự chung là những cái bước từ đầu cho đến bây giờ, khi mà tống ra nào là máu, nào là trùng, nào là nước đen thì chúng ta cần phải quán. So now this is the process while reciting mantra. So reciting mantra, visualize, visualize it like that, and reciting mantra, and at the same time thinking of all the 4 powers. Now, 4 powers already included. The first power of object is Vajrasattva, sitting Vajrasattva, inseparable with the Guru. Buddhas all one, the Vajrasattva, there's a power of object. The second is the power of remorse, is thinking, recognize all the negative karma, and knowing, feeling guilty, feeling ashamed. In the sutra says, MUTSA, JITA, Jebachembusha. MUTSA means feeling ashamed. Yeah? MUTSA means MUTSA. And JITA means with the fear, with the fear and with the, kind of scared, like fear. Maybe fear is the right word. MUTSA, JITA. And Jeba means filled with the guilt, regret, like that kind of MUTSA, JITA, Jebachembusha. Right, like that, with the remorse. Then third is the power of turning away or reverse is now to making promise that I will never do again, even if I have to give up my life. I will never do negative karma. I will never do negative karma from the body, speech, and mind. I will never do that kind of making promise, making commitment. That is the third power. Then the last is the antidote or the remedy or technique is to visualization, the whole process of visualization, reciting mantra, and entire practice is the antidote. So this 4 power is very important. Thì đây là những cái bước chúng ta sẽ quán tụng, và chúng ta cần phải luôn luôn song hành 4 ý niệm với nhau. Tức là 4 ý niệm về 4 năng lực. Thì thầy nhắc lại đây, từ đầu tiên là năng lực về đối tượng, thì chúng ta sẽ nương tựa vào Đức Kim Cang Tát Đọa, và chúng ta ý thức được Đức Kim Cang Tát Đọa đang ngựa trên đài sen và đĩa mặt trăng ở phía trên đỉnh đầu con. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, chư Đạo Sư, vân vân. Thì ở nơi Ngài đã là tổng nhất tất cả các cội quy rồi. Đó là năng lực của đối tượng. Thứ hai là năng lực của thống hối. Chúng ta thừa nhận thành thật với chính bản thân mình, thành khẩn với chính bản thân mình về tất cả mọi lỗi lầm và ác nghiệp. Thì ở trong kinh có dạy rằng là người nào mà biết sợ nhân quả và biết hối hận về những điều mà mình đã làm một cách chân thật thì đó mới thực sự là sám hối. Và năng lực thứ ba là năng lực của sự quyết tâm không tái phạm, tức là chúng ta ý thức được là cho dù có chết đi chăng nữa thì tất cả những cái sai lầm mà chúng ta đã từng phạm phải với thân, khẩu và ý, chúng ta sẽ không bao giờ tái phạm, cho dù chúng ta phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Và sau cùng đó chính là năng lực của pháp hành, hoặc là năng lực của pháp đối trị. Đó chính là chúng ta chuyên tâm ở trong cái sự quán tưởng của mình, ở trong cái việc trì niệm minh chú của mình, và đi đúng tất cả các bước mà thầy đã giảng, và không bỏ sót bất cứ một cái pháp nào, không lo ra, không suy nghĩ bên ngoài. Chúng ta chỉ chuyên tâm nơi pháp hành của mình. Thì chỉ cần chúng ta song hành được 4 năng lực này thì chúng ta đã có thể hoàn thiện được sáng pháp của mình. So if we do the purification with the 4 power, any kind of negative karma can be purified. Any negative, right? If we don't have the 4 power, only reciting, or if we just only feeling guilty or regret without mantra, without Vajrasattva, if we don't have all 4 together, then it does not purify. If we have all the 4 powers together, then any kind of negative karma can be purified. Yeah. Thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa cho chúng ta rằng là 4 năng lực này chính là những cái điểm then chốt trong cái pháp sám của chúng ta. Nếu như mà chúng ta có được 4 cái năng lực này thì nghĩa rằng là cái pháp sám của chúng ta đã được hoàn thiện, hay chúng ta đã có thể sám hối một cái chân thật. Còn nếu như mà mình không có đủ 4 cái năng lực này, kiểu như là mình không có chịu chuyên tâm, mình không có cái nơi nương tựa, mình không thực sự ý thức, không thực sự thành thật thừa nhận về những gì mà mình đã làm, và không có sự quyết tâm không tái phạm những điều đó,
thì cho dù chúng ta có ngồi đó và chúng ta trì tụng bao nhiêu câu chú kim cang tất tỏa đi chăng nữa thì cái sám của chúng ta nó sẽ bị khiếm khuyết, nó sẽ không hoàn thiện. Nhưng mà một khi chúng ta có 4 cái năng lực này thì chúng ta có thể tự tin rằng là cái pháp sám của chúng ta đã được hoàn thiện. Then if you sometimes if you think that, oh, I will do negative karma, but later I'll do purification because now I have Vajrasattva practice. Yeah? If some people think like that, then that kind of negative cannot be purified again, right? Thinking that, oh, I will commit negative, later I will wash, later I'll do Vajrasattva, then that negative cannot be purified with any, even with the 4 powers also cannot be purified. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức được là có những cái kiểu mà tư duy mà nó sẽ rất là sai lầm, mà nó sẽ không tịnh hóa được. Chẳng hạn như là mình tạo ra một cái ác nghiệp nhưng mà mình lại không có hối hận và mình không có quyết tâm sửa đổi. Mình nghĩ rằng là thôi mình cứ phạm đi rồi đằng nào thì mình cũng sẽ có pháp kim cang tất đỏa để mình tịnh hóa. Nếu như mà chúng ta dung dưỡng cho cái tư duy này thì những cái ác nghiệp của chúng ta nó sẽ tiếp nối ác nghiệp và nó sẽ không thể nào có thể tịnh hóa được những ác nghiệp đó đâu. Yeah. Then what else to say? Then at the end of the practice, then the dissolution practice, the conclusion practice is now after all, then you recite as much as you can, you know, Vajrasattva mantra. And at the end, when you about to finish, then your whole body become not like the flesh and bone. Everything, whole body is crystal clear, like a transparent, just like a crystal ball, like that. Your body became like that, right? And then, and then Vajrasattva, you know, look at you and he delighted, and he said, my son, now you are already purified. At that moment, Vajrasattva dissolved to you. Then you became Vajrasattva, right? You became Vajrasattva. Actually, during the practice, if you can, you think that every sentient beings together, like just like you, sitting, every sentient being above is Vajrasattva, right? Just like you, every mother sentient beings, you know, everyone is with me, like that. You have, if you can do that, is also very powerful. Và khi mà kết thúc thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước gọi là hòa tan. Thì lúc bây giờ khi mà chúng ta đã được cái dòng nước cam lộ tinh khiết đó thanh tẩy mình rồi, thì toàn bộ cái cơ thể của chúng ta nó sẽ giống như là một cái khối tinh khiết vậy. Một cái khối hoàn toàn tinh khiết, không còn có bất cứ một cái vết nhơ, không còn có bất cứ một cái cặn nào cả. Và chúng ta sẽ nghĩ tưởng rằng là Đức Kim Cang Tất Đọa sẽ nhìn và dạy rằng là thiện nam tử lành thay, hoặc là thiện nữ nhân lành thay, ta rất là hài lòng. Và sau đó là Đức Kim Cang Tất Đọa sẽ hóa thành một vầng ánh sáng và tan hòa vào trong chúng ta từ trên đỉnh đầu, và chúng ta sẽ trở thành Kim Cang Tất Đọa. Thì thực sự là trong khi tu chúng ta có thể áp dụng thêm một cái bước nữa là chúng ta quán tất cả mỗi hữu tình chúng sinh đều giống như mình, là đều có Kim Cang Tất Đọa ngự trên đỉnh đầu của họ. Tức là mình có Đức Kim Cang Tất Đọa ngự trên đỉnh đầu và hữu tình cũng có, mỗi hữu tình đều có. Nếu như mà mình có thể thêm cái bước này thì cái năng lực của sám pháp sẽ được tăng trưởng lên rất là nhiều. Then at that moment, when Vajrasattva would delight to say, my son, you're already purified, Vajrasattva dissolved to you, right? Then all the sentient beings same, that dissolve Vajrasattva, and then we all became Vajrasattva. Then that moment, your body is no more. Now you became Vajrasattva, right? And also that moment, you have visualized in the below the ground, the earth is cracked. All that hungry ghosts also become Vajrasattva, and they, you know, liberate from this hungry ghost realm, and the crack. Then there's no more sentient being hungry ghosts. Everyone is Vajrasattva, and the earth crack is also became joined. Yeah, how to say? Is no more earth crack there, right? It's just land, you know, very stable, like land. How to say? No more crack there. So visualize like that. Và khi mà chúng ta quán tưởng, nếu như mà chúng ta quán tưởng mà cái mặt đất mà nứt ra thì chúng ta cũng sẽ quán tưởng giống như lúc nãy thầy nói là mỗi hữu tình đều có Kim Cang Tất Đọa ngự trên đầu rồi, và lúc bây giờ thì các ngạ quỷ ở dưới cái Kim Cang Tất Đọa,
Và khi mà mình đã tu đến cái đoạn này rồi, mình hóa tán rồi, mình hóa tán và mình hợp nhất với Đức Kim Cang Tất Đọa rồi, khi mà Đức Kim Cang Tất Đọa rất là hài lòng và nói rằng là này thiện nam tử, ta rất là hài lòng con đã được tịnh hóa tất cả mọi ác nghiệp, hoặc là thiện nữ nhân, con đã được tịnh hóa tất cả mọi ác nghiệp và hợp nhất với mình, tức là mình trở thành Kim Cang Tất Đọa, thì tất cả những cái ngạ quỷ đó cũng trở thành Kim Cang Tất Đọa và họ đều thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ, sẽ không còn có bất cứ một cái cảnh giới nào được gọi là ngạ quỷ nữa, và cái vết nứt đó nó cũng không còn, mà nó sẽ trở lại thành một cái mặt đất bằng. Then see now Vajrasattva practice this much. I hope it all clear with you all. Any doubt, you can all come back. You can question, ask me, send a message to the email or whatever you ask questions. And then very powerful. What I like to say is that, Vajrasattva practice now is very important, because in the world, sickness, maybe war, all this due to the negative karma. So we will practice. So you have to have a kind of motivation that I will practice for all the sentient beings. All the sentient beings, they're lost. They're killing each other. They're not understanding the duality, not understand the karma. So therefore, they're all suffering. They're all sick. They're all physically, mentally, everything. Everyone is suffering. So they're all my mother. So for them, I am going to purify for all the sentient beings. Like that kind of motivation, very powerful. Thì thầy hy vọng rằng là những cái giảng dạy của mình nó đã rõ để cho đại chúng ta có thể nắm được tuần tự những cái bước để chúng ta tu trì. Và nếu như mà mình có những cái thắc mắc nào phát sinh trong cái quá trình mà chúng ta tu tập, thì chúng ta có thể gửi cho ban tổ chức để ban tổ chức gửi sang để mà thỉnh pháp với thầy. Thì một lần nữa thầy muốn khẳng định rằng là pháp hành Kim Cang Tất Đọa này rất là quan trọng và vô cùng quan trọng, nhất là trong cái bối cảnh hiện tại khi mà chúng ta đang đối diện với dịch bệnh, đối diện với chiến tranh. Chúng ta phải hiểu rằng là dịch bệnh và chiến tranh nó gây ra bao nhiêu cái thống khổ này, nhưng mà cái căn nguyên của nó chính là những cái nghiệp chướng của hữu tình chúng sinh. Cho nên là khi mà mình ý thức được điều đó thì mình hãy tu với cái tâm niệm hướng về hữu tình chúng sinh. Chúng ta biết rằng là hữu tình chúng sinh bởi do vô minh, cho nên là họ mới gieo rắc biết bao nhiêu những cái khổ đau cho chính mình, và họ chìm đắm trong những cái khổ đau này. Thì con nay xin nguyện tu trì Kim Cang Tất Đọa vì lợi lạc của hết thảy hữu tình chúng sinh. Nếu như chúng ta có thể khởi tâm tu trì vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, thì cái công phu của chúng ta vô cùng ý nghĩa. Then there was just practice. If those who are sick, there is one old lady in Bhutan. Now she is like 80, almost 90 years old. When she was, she got, I think maybe she's around 20 or 30 years old. At that time, she got cancer. And then doctor said, oh, maybe you have less than 1 year. And then there's one Rinpoche said to her, you did some maybe meditation or check something. They said, oh, don't worry, you do Vajrasattva mantra 100,000, then everything will be fine. Then she did, diligently she did 100,000 Vajrasattva mantra, and she still lives. No more cancer, no treatment. Of course, that time, long time ago, that time Bhutan has not much, of course, not only in Bhutan, at that time, a long time ago, maybe 40 years ago, I think, 40, 35, 40, like few decades ago anyway. So that time, there no treatment, because there's no treatment, no medicine. So she did 100,000 Vajrasattva, no more cancer, right? So this kind of story, many stories there, right? Many things, lots of blessings, very, very powerful. So I think very good, all of you doing this Vajrasattva. And of course, now maybe my student here, some of you and some of maybe new here. So my student, they said they want to dedicate to me. But I think it's very important to dedicate all the sentient beings. So all the gurus, all the enlightened masters, right? And all the, we need to pray to that all the great masters to live long. Always I say, when they live long, they can liberate more sentient beings. That's why they need to live long, not because we like them, but there is a great purpose. If normal people live long or great practitioners live long, is different. The great practitioner, when they live, they will bless countless sentient beings. They will liberate countless sentient beings. Therefore, the great masters, great practitioners should live long.
right? So therefore, pray all the great masters, all the gurus, all the masters, all the enlightened masters, bodhisattvas, Buddhas that live long, turn the wheel of Dharma. Then at the same time, second, all the sentient beings free from suffering, free from all this negative karma, like say sickness, depth, karmic depth, negative karma, all purify. They're all no more suffering, no more pain, no more confusion. At the end, they understand, they realize, they generate, they arise bodhicitta mind, and they're all enlightened, all the sentient beings. So that is very important. So I think this much here. Thì có một cái câu chuyện về một cái gọi là một cụ bà ở Bhutan. Thì cụ bà hiện tại là cũng 80-90 tuổi rồi. Nhưng mà vào khoảng những cái năm mà cụ bà 20-30 tuổi á, thì cụ bà được chẩn đoán là mắc cái bệnh mà ngày nay chúng ta gọi là bệnh ung thư. Thì lúc đó những cái vị mà gọi là y sĩ vào thời điểm đó nói rằng là bà sẽ không thể nào sống quá được 1 năm. Thì bà rất là buồn và bà đã đến gặp một vị Rinpoche, và sau khi mà vị Rinpoche này quán chiếu kiểm tra rất là kỹ thì vị Rinpoche này mới nói rằng là không có sao cả, bà chỉ cần chuyên tâm tu trì kim cang tác đọa để mà giải nghiệp, để mà tự mình chuyển cái nghiệp của mình thì bà sẽ có thể chuyển hóa được. Và bà nghe xong thì bà đã rất là nỗ lực chuyên tâm tu trì kim cang tác đọa, và một thời gian sau thì bệnh ung thư hoàn toàn biến mất. Chúng ta thấy rằng là mấy chục năm trước cái việc này nó gần như là không bao giờ có thể xảy ra. Mấy chục năm trước thì cái bệnh ung thư nó khó chữa hơn so với bây giờ. Và những cái câu chuyện như vậy nó không ít, nó không chỉ ở Bhutan mà nó còn có rất là nhiều nơi trên thế giới. Cho nên là thầy mong rằng là chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn trong công phu tu trì kim cang tác đọa. Và cái sở dĩ mà cái nhân duyên ngày hôm nay chúng ta ở đây để mà thầy chia sẻ về kim cang tác đọa cũng như là khẩu truyền cho chúng ta là bởi vì những cái người học trò rất là gần gũi với thầy muốn nhân cái gọi là cái dịp mà kính mừng sinh thần cho thầy để mà tích lũy chân ngôn của kim cang tác đọa để mà hồi hướng cho thầy. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là tốt nhất là chúng ta nên hồi hướng cho những bậc đạo sư tỉnh giác và cho hữu tình chúng sinh. Trước tiên là chúng ta cần phải hồi hướng cho chư đạo sư để cầu nguyện chư đạo sư trụ thế dài lâu để mà cứu độ cho chúng sinh. Đây là cái mục tiêu rất là cao thượng. Thầy đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Những bậc chân tu mà trụ thế dài lâu bao nhiêu thì lại càng nhiều chúng sinh sẽ nhờ ơn mà cứu độ. Cho nên là mình phải cầu nguyện cho chư vị trụ thế dài lâu để mà chuyển pháp luân. Và sau đó là chúng ta hồi hướng về cho tất cả hữu tình chúng sinh. Chúng ta cầu nguyện rằng là nhờ cái công đức chúng ta tu trì một cách rất là chân thật này mà chúng hữu tình sẽ thoát khỏi những cái nghiệp chướng của mình và sẽ dừng được cái dòng chảy của ác nghiệp, sẽ khởi bồ đề tâm cao thượng và sẽ đạt được đến giải thoát. Thì thầy tin rằng là đây mới là những cái mục tiêu rốt ráo nhất. Thì đó là những cái lời mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta. So this mantra, try to learn as my advice. So you try to learn 100 syllable mantra, and also clear is very important. Clear pronunciation. Thakta mada tongjuring, tingzen yume bumjuring is. So thakta mada tongjuring means if you recite very clear one, and if you recite mantra is not clear words, like sometimes we chant very fast. And sometimes wrong pronunciation. So this kind of not clear. 1,000 same. It's better to chant clear one mantra instead of not clear 1,000. So then Tingzin yume bumjuri. Tingzin yume bumjuri means then mantra with visualization meditation and mantra without meditation visualization, right? With means sometimes we chant the mantra and talk, walking around, talking, and like thinking. So that is no thought, no mentally no practice there, right? So that if you chant 100,000 of mantra without visualization and meditation, and if you chant one mantra and with visualization, is the same. So it's a big difference, right? So therefore, first try to make as much as you can to make it clear. Very good is how to say pronunciation and all, right? So try your best. Of course, sometimes difficult, different language you have. So try, then try always whenever mantra we visualize. Try to meditate, not just thinking here and then talking here and then walking around. Not much benefit. So try to visualize like this visualization, same like the visualization, and then it's very powerful. Yeah.
Thầy có một cái lời mà thầy muốn nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta hãy cố gắng nhớ và tụng rõ bát tự minh chú, tức là chú trăm âm. Thì khi mà mình tụng chú mà mình tụng rõ một lần thì nó sẽ tốt hơn là 1000 lần mình tụng mà không rõ mà là sót chữ. Và đồng thời khi mà mình tụng với sự quán tưởng thì mình sẽ có được cái sự lợi lạc hơn rất là nhiều lần. Mình tụng mà mình không quán tưởng hoặc là mình bị phân tâm, tức là mình tụng nhưng mà mình lại nói ngó đông ngó tây, mình tụng mình lại nói chuyện này chuyện kia, nó sẽ không lợi lạc bằng việc là mình tụng nhưng mà mình có cái sự quán tưởng rõ ràng. Là dù 100.000 lần mình tụng nhưng mà mình không quán tưởng cũng sẽ không thể nào bằng được với lại một lần mình tụng với sự quán tưởng. Cho nên là mình cần phải cố gắng mình quán tưởng và mình tụng cho nó rõ ràng. Thì thầy biết là điều này chúng ta phải cố gắng thôi. Thầy biết nhiều khi nó cũng không có dễ, có thể là do cái sự khác biệt về cái ngôn ngữ, nên là cái điều này nó sẽ khó đối với mình, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng và chúng ta đừng phân tâm và đừng tán loạn, hãy nỗ lực trong cái công phu tu trì của mình. Yes, I think this much. Okay. Yeah, thank you, Rinpoche. Thank you. Yes. Dear Dhamma brothers and sisters, Samaya between Guru and disciples is the key that unlocks all the blessings and accomplishments. Yes, such bond is hard to keep in present times. First, timely retrospection with practice of Vajrasattva becomes very crucial in maintaining this precious bond that avails Guru's blessings and his presence among us. Hence, we would like to invite everyone to join us in accumulating 100,000 recitation of 100 syllable mantra Vajrasattva to mark the auspicious birthday of His Eminence 11 Choeze Kuchen Rinpoche and pray for his long life. Our Guru will be with us and continue to impart his wisdom and teachings to us. For those participating in the mantra accumulation, please update your counts on the link shown in the chat box. Retreats by choezekuchen.com. Do look out for the information to join us on Zoom to celebrate our Guru, His Eminence 11 Choeze Kuchen Rinpoche's birthday as well. Good night or good day, everyone. See you soon. Chúng con kính tri ân Rinpoche đã dành thời gian chia sẻ pháp thoại cũng như là khẩu truyền câu chú trong âm của Đi Kinh Cao Tác Đọa. Thưa các quý Phật tử, giới nguyện với đạo sư và đệ tử luôn là chìa khóa mở ra ân phúc và thành tựu, nhưng cũng là sợi dây kết nối khó gìn giữ trong thời đại ngày nay. Do đó, Pháp Kinh Căn Tác Đọa đã trở thành một pháp hành thiết yếu và phù hợp để gìn giữ sự gắn bó trân quý này và giữ lại ân phước cũng như là sự hiện diện của đạo sư đối với chúng ta. Cho nên là chúng tôi xin mời các quý Phật tử cùng tham gia tích lũy bát tự minh chú nhân sự kiện kính mừng sinh thần của thầy Choeze Kuchen Rinpoche đời thứ 11 để thỉnh cầu thầy trụ thế dài lâu để tiếp tục dìu dắt, truyền trao giáo lý và trí tuệ cho chúng ta. Nếu muốn tham gia tích lũy túc số, quý Phật tử vui lòng truy cập đường link ở trong cái hộp chat là retreatsbychoezekuchen.com và hãy truy cập để nắm thông tin và cùng tham gia buổi kính mừng sinh thần của thầy trên Zoom cùng với chúng tôi. Kính chúc quý Phật tử một buổi sáng và buổi tối thật nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Yes. Thank you, Rinpoche. 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 Hi, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn anh Tránh Nhân ạ. Just delay. Ban tổ chức ạ. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, 长久住世。Thank you, Rinpoche. 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 Rinpoche long life. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you, Rinpoche. 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 Have a good night. Rinpoche. Cảm ơn chánh nhân. Cảm ơn ban tổ chức.